wethu umhlonishwa Mvana ongezuba nathi namhlanje uzoba nathi kusukela kusasa. Ngaleso sizathu ke ngizobamba isihlalo namhlanje ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nomsebenzi. Ngizofisa ukunibonga kakhulu ngokuthi nizile kumakhaza kangaka ekomani kodwa nize ngobuningi benu ngoba umthethosisekelo usemqoka kakhulu ezimpilweni zethu and ngifisa egameni lasihlalo ukuthi nginibonge kakhulu. Ngizocela ke labo abakwaziyo ukuthi baphakame siphakame khona sizocula ingoma yesizwe. Siyabonga kakhulu. Ngizocela ke ukwethula amalungu ekomiti namhlanje kuphela sibabili kuphela kodwa kusasa kuzobe bekhona amanye amalungu njengosihlalo nabanye ozakwethu abazojoina kusasa. Njengoba bese ngishilo igama lami nguBridget Masango ngiyilungu lekomiti. Good morning, everybody. My name is Alexandra Abrams. I'm a member of the Social Development Committee, and I'm from the Western Cape Province. Thank you. Welcome to everybody here. Botani ngalentsasa mina ke ophakamyayo igama lami nguAlexandra Abrams ndililungu lale committee yezophuhliso loluntu ndinibulisa kakhulu ngokuba nilapha namhlanje ndiyibulela nobukho benu. Njengoba ke bese ngishilo nganipha nokuxolisa ukukhulu oqhamuka kusihlalo wethu isikakhulukazi nabanye ke ozakwethu abangaphumelelanga namhlanje. Lokho akwenzi ukuthi lo msebenzi omkhulu kangaka esizowenza namhlanje ungabi semqoka ngoba abantu abasemqoka for namhlanje inina enizile ukuthi nizosipha izimvo zenu mayelana nalomthetho esiuchibiyelayo umthetho wabantu asebekhulile. Ngingachithi isikhathi ngizocela ukuzwa ukuthi sinaye yini umuntu ke noma umholi oqhamuka la ekomani ozonamukela nozasamukela sonke njoba silana njena bengingakatholi igama uma ke kukhona mhlambe imeya noma kukhona noma ubani owumholi wakulendawo ozosamukela namhlanje bengacela ukuthi eze ngaphambili
asamukele ukuze siqale umsebenzi wethu ngokungachithi isikhathi. Ungathi-ke akukakafiki uma ngabe efika lo esimlindele kuyothi noma sesiqalile bese simupha ithuba lokuthi asamukele. Ngiqhubekela phambili ngifuna also ukunazisa ukuthi asihambi sodwa sino Honorable Abrams sihamba nalabo abasupportayo abaphuma kwi-department. Si nonobhala wethu oseke wakhuluma nani engizocela aphakame oseke wanibingelela ulindiwe wakwaNtsabo sihambe nalo esimbiza ngokuthi i-content advisor okuyena ukuthi konke lokho esikushoyo uzokufaka kwi-computer kuvele sekuyenye into esizoqhubekela ngayo phambili. Igama lakhe uYolisa wakwa Khanye. Bese kuba nabanye bese siba futhi i-department national ilethe loyo okuyena oyi-director yezindaba zabantu asebekhulile igama lakhe uCivil engicela sukuma nibulise. Baningi-ke labo abasipha i-support abaqhamuka kwi-department engingathathanga amagama abo kodwa ngiyazi ukuthi banathi namhlanje. Bengingacela futhi ukuthi bonke laba esize nabo abazosiza namhlanje abenza umsebenzi omkhulu ukuthi bathathe konke lokho esikushoyo bakwenze ukuthi kube yile ndlela esifuna ukuthi kube ngakhona. Ngizocela ukuthi baphakame bonke noma ngabe abase Eastern Cape noma ngabe abase National noma ngabe abase Komani. Ngicela baphakame abaqhamuka kwi-department ye-social development. Naba-ke bayazisho. Ngiyazi ukuthi namhlanje sizokhuluma ngomthetho esiuchibelayo esiubiza ngokuthi i-Older Persons Amendment Bill. Isizathu sokuthi siuchibiyele lo mthetho ingoba uye kusukela ngo-2006 uma ngabe uba umthetho bathe i-department uma seyiya iyosebenzisa ukuthi iyenze izinsiza zabantu abakhulile zenzeke ngendlela eyiyona kwacaca ukuthi kunama-gap kunezikhala ezifuna ukuthi zichibiyelwe. Yingakho-ke i-department ungqongqoshe uNkosazana Zulu eye wathi awuchibiyelwe lo mthetho. Yingakho-ke futhi efuna ukuthi uma siwuchibiyela kuyoba semqoka ukuthi abantu okuyibona abazosizwa yilo mthetho babe novo lwabo ukuthi bona bathini. Yingakho-ke namhlanje silana and into esizoyenza namhlanje sizovumela ukuthi noma ubani owufundile lo mthetho waba novo analo ukuthi yena ubona sengathi lokuchitshiyelwa kwawo kungenziwa kanjani uzophakama asazise lokho. Kodwa-ke lokho kuzokwenzeka nje uma siqhubeka. Kakhulukazi-ke njengoba bese ngishilo isizathu sokuthi sibe lana inxa yokuthi sizochibiyela lo mthetho. Yini-ke izinkinga ezabakhona uma sebezama i-department umnyango we-social development ukuthi uchibiyele
Okay. 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 Ngiyabonga siloku siyasizana lapha nabase department. Esengikuzwileke ukuthi amatafula lawa esizohlala kuwo ukuthi sikwazi nokuthi sibhale uma senikhuluma asefikile. Ngizocela nje ukuthi nisiphe u5 minutes. Bathe bazo u5 minutes enough ukuthi bafaka amatafula siqhubeke nomsebenzi. Ngibonga kakhulu.
Okay. I'm sure we took longer than 5 minutes, but sorry about that. Whilst I was doing the introductions, I did not have the information that I have now, so I wish to really apologize to the following leaders that we have in our midst. Ngela xesha bendisenza amazwi okwazisa abakhwepha kwethu ndisamkela kukho ulwazana ebengenalo kodwa ke liye laziswa kum ngoku ndixolisa kakhulu kwezi nkokheli zilandelayo ndizozifunda ngoku. I believe that we have among us Nonkosi Mavuso, who is the Deputy Chair of the National House of Traditional and Khoisan Leaders. Phakathi kwethu kwesinonkosi uLanga Mavuso ongusekela sihlalo kowendlu yenkokheli zemveli kunye namaKhoisan sithi masimkhahlele. Thank you so much, sir. And he's also with Nonkosi Joy, who is a member of the National House of Traditional Leaders and chairperson of the Economic Development, Tourism and Minerals Resources in the committee in the House. Sibe nonkosana Joyi ohamba kunye naye okwanguhlalo wela candelo kanye kwicandelo lezophuhliso lwezoqoqosho ukhenketho kunye nezimbiwa phaa kulaa ndlu yenkosi zemveli. I also believe that we have among us the members or maybe the leaders in the South African Older Persons Forum. Sibe nawo namalungu ke owela qonga libizwa ngoba yi-Older Persons Forum. I would like to welcome you all, but Ndinamkela nonke kodwa my welcoming is not going to be complete. anduba ndigqibile ukunamkela xa ndingakange ndenze ngolu hlobo. I would humbly ask that Nonkosi Mavuso comes to the front to welcome you properly. Ndizawucela ke uNkosi uMavuso ibe nguye ke ozothi anamkele ngokusesikweni. We can give him a round of applause. Siyamqhwabela kuloo ndawo. Ndibulisa itafile ekhokhelwe nguwe mama, Committee ka Social Development. Ndibulisa wonke umuntu olapha namhlanje. Greetings to the panel that is led by you, Honorable Member, the panel from Social Development Committee. Lo uthethayo ayinguye uDeputy Chairperson we-National House, nguNkosi uJoy lo. Kodwa ke ubone into yobana mayibe ndimo mayo ndisamkele. As I'm standing here, I'm not actually the Deputy Chairperson of the National House of Traditional Leaders. I'm Nonkosi Joyi, but the Deputy Chairperson has delegated me to stand on his behalf to welcome everybody. Ndicimba ke kukwamkela ke endizokwenza. Wonke umuntu olapha azive amkelekile kule nginginya sikuyo. Ukuzothetha ke ngabantu abadala engabantu endicimba kubaleke kakhulu nokuhlala kwabo kuloo ndawo bazobe behleli kuyo bazive bekhuselekile. In my welcoming, I want everybody to feel free and feel welcomed here when this gathering in the meeting that is going to address issues that has to do with older persons, and which I want to I want them to be sure that wherever they are seated, they should feel free and protected. Ingangaske wonke umuntu alapha agalele kule bhekile kufuneka igcwele namhlanje ukuze izinto zikwazi uhamba ngendlela kakuhle for abo bantu badala xa sebehleli kwezo ndawo ke bazobe behleli kuzo. I wish that everybody here contributes today in today's gathering to make sure that when we leave here, whatever you carry our inputs in must be full to capacity, and make sure that everything that has been said, its intention is to improve the lives of the elder persons. Namkelekile nonke nani parliament namkelekile. Yabulela. You are all welcome, including you, Parliament, and the delegation from Parliament. You are all welcome. Thank you. Thank you so much, sir.
Siyabulela kakhulu mhlekazi. I just would like to take on from where we were before we needed to do this very important part of our meeting of welcoming leaders among us. Ndifuna sibuye umva sibuyele kulaa ndawo besikuyo phambi koba ke sifike kule ndawo yokwamkelwa ke kwethu ziinkokheli zasekuhlaleni. The bill that we are about to engage on today, Lo mthetho yelwayo singayo namhlanje I was about to outline the challenges that the bill seeks to address in relation to the Older Persons Amendment Bill. bendimalunga nokuba ndizawuzama ukudakanya imingeni okanye ezo nkalo lo mthetho sihlomelo ujonge ukuhlangabezana nazo izindawo ufuna ukuziphucula ukuze kuphuculwe intlalo yabantu abadala. There was a number of gaps that were identified in the Act as it was being implemented. And one of them, I'm just going to give a few of them because I believe that the documents that have been circulated actually have what I'm about to say, but I would like to just lay a foundation for our discussion today. Kulo mthetho umileyo ngoku ulawulayo abantu abadala kubekho indawo ezingamakhwiniba esizibhaqileyo eziye zabangela ukuthi masibeke ngoku kuziwa nesihlomelo namhlanje ndizawucaphula nje zibe mbalwa ke kulo makhwiniba athe abhaqeka kuba ke uninzi lalo makhwiniba abhaliwe ke kula maphepha abanye bethu bawaphetheyo. Right. The first one was the lack of coordination between governments to deliver services for older persons. Uqala kungabekho kothungelwano nonxulumelwano phakathi korhulumento apho ke kumacandelo asebenza ngokunikezela inkonzo zabantu abadala kangakubekho kunxulumana nokuthungelana ngendlela kusetyenzwa ngayo. The second one would have been the non-inclusion in the Act itself of the valuable role older persons play in their families in terms of passing knowledge and wisdom to younger persons. Eyesibini beke kukungahoyeki kuxabiseka kwamava nobulumko abantu abadala kwindawo ngendawo abahlala kuzo ingathi ulwazi namava abawathweleyo akho mntu uwahoyileyo ukubaluleka kwawo okanye uxabiseka kwawo. And then the other one would have been the lack of legal provision for older persons to be capacitated on non-communicable diseases. Omnye ke kukusilela kokuhlonitshwa okanye ukhuselwa kwabo abantu abadala ngakumbi ke kwimbawu wezifo ezosulelayo akukho khuseleko balibonelelwayo ngokusemthethweni kuloo nto kwimeko ezinjalo. The last one I will mention would be the lack of legal provision for the removal of older person to temporary safe care, resulting in older persons continuing staying with the abusers in cases where they have no alternative accommodation. Eyesibini ke kukungabikho ncedo okanye sibonelelo sezomthetho esijongene nabantu abadala xa kufuneke umuntu esusiwe kwindawo ahlala kuyo wasiwe mhlawumbi kwindawo efanele impilo yakhe. Ixesha elininzi abantu abadala bayanyanzeleka umuntu ahlale kwindawo angaphathekanga kuyo kakuhle kunye naba bantu bangamhlelisanga kakuhle. Umthetho ke awunaso isibonelelo soba umuntu okwimeko enjalo makancedakale njani na. Lo mthetho ke umiyo ngoku unalo ngxaki injalo. Okay, the amendments that, the key amendments that have been introduced that we will be talking about today include strengthening the protection and prevention of abuse of older persons. Ukuhlangabezana ke nezi ndawo bendizithetha namhlanje ke siza nomthetho sihlomelo onjongo zawo kukomeleza nokubonelela ngoncedo lokuba kukhuselwe abantu abadala bakhuseleke ekuphathweni kakubi kwindawo abakuzo. The coordination between government departments, these amendments are also seeking to strengthen it.
Kwakhona nothungelwano lwentsebenziswano phakathi kwamasebe asebenza ngabantu abadala sifuna ukulomeleza. Lo mthetho umtsha ke uzama ukomeleza kubekho uthungelwano kumasebe asebenza ngabantu abadala. The amendments also want to look at the elimination of harmful traditional practices, including witchcraft accusations against older persons. Kwakhona lo mthetho injongo zawo kukuguzula ukusetyenziswa gwenxa kwamasiko ngendlela zoba kubekho abantu ngenye ixesha abatyholwa ngobugqwirha. We also wish to, the department at least, wishes to strengthen the registration and monitoring of residential facilities and community-based care and support services. Kwakhona isebe ke lincwase ukuba kakhona kubekho indlela ekubhaliswa ngayo amaziko okugcinwa kwabantu abadala nendawo ke ezibabonelela ngenkathalelo apho ke kwindawo abahlala kuzo ezo ndawo makufuneke zibe ziyabhaliswa. And also the extension of the definition of physical abuse. Kwakhona ke kunatyiswe igama elithi impatho gadalala ngokwasemzimbeni. And that should include unlawful detention, medical sedation, or shackling. Oko funa kuquke ngoku ukugcinwa ngaphandle kwemfuno yakhe umuntu kwindawo angafuniyo kuyo agcinwe ngenkani ade ngenye ixesha avinjwe nesibonelelo sezempilo okanye uncedo lwakhe lezempilo awavinjwe amathuba uba makafikelele ekufumaneni uncedo lwezempilo. Lo mthetho ukuthi into ezinjalo ke funeke ziphelisiwe ngoku. Also, the deprivation of nutrition or medical care, neglect or exploitation of an older person in any manner whatsoever. Kwakhona nokuba abantu abadala bavinjwe ukuba bonelela ngesondlo okanye ngoncedo lwezempilo nokungakhathalelwa kwabo. Lo mthetho ko uzama uhlangabezana noba mayingavumeleki loo nto yenzeke. I wish to stop there with the overview of the amendment bill, so that we can allow for the contributions to come from the floor. And to do that, I would like to ask my fellow honorable member, Honorable Abrams, to give the overview, the procedure that we are going to follow in starting with our engagements. Thanks. Ndicinga ukuthi mandime ke apho ke khona ukuze sizovulela ithuba loba sithathe ingcebiso kubantu abahleli apha. Leyo indima ke sayicaciselwa ngohloniphekileyo ka-Abrams, nguye ke ozosichazela ukuthi yiphini inkqubo esayilandela ke ukuthi igalelo lethu okanye ingcebiso zethu xa sixhobisa le komiti singayixhobisa njani na sizawuyenza njani loo nkqubo injalo. Okay, good morning once again. So the procedure will work like this. You will raise your hands and we will take 10 people at a time to come to the middle where the staff will need to put more chairs. Inkqubo ke yokwenza igalelo sizayenza ngolu hlobo. Sizawucela abantu abacinga ukuthi banegalelo bafuna ulenza bafuna uxhobisa ngalo le komiti babonakalise umnqweno wabo ngophakamisa izandla. Yawuthi ke thina apha etafuleni sichonge abantu sizawuthatha abantu babe lishumi ngexesha. Xa umuntu ethe wachongwa uzazoma apha phakathi kuzo wakhe izitulo ezibekwa apha phakathi bahlale kuzo okanye bame ngenyawo khona apha baze ke umuntu kufike ixesha lakhe lothetha. You will then sit in a row and then come one by one to the mic. Introduce yourself with your name, where you're from, what organization you represent. For example, if it's from a residential care facility, name the residential care facility. If it's from an area, you can give the ward number and then, introduce yourself. Umuntu uzoba mnye ke ngexesha othethayo njengoba sizobe sime ngomncelele apha uzoba mnye umuntu osondele embukweni xa uqala ukwenza igalelo lakho uzawuzichaza ukuba ungubani waphi na ungubani wakwabani usuka phina ukuba ngaba mhlawumbi umele umbutho okanye iziko elithile elinoncedo lenkathalelo utsho ukuthi wena umele eliziko kanti ukuba ngaba ke uzithethela njengomhlali utsho ukuthi wena usuka kweyiphini wodi wandule ke ukuqhabalaka ke usinike ke igalelo lakho. Very, very important. You must start with, do you support the bill or do you not support the bill? So you must start with, yes, I support the bill, or no, I don't support the bill.
and then give your input. Okona kubaluleke kakhulu nangakumbi kokuba ke xa usenza igalelo lakho ungalibali ucacisa ukuthi uyawuxhasa na lo mthetho sihlomelo okanye awuxhasi. Ukuba ngaba uyawuxhasa usenakuchaza nezizathu zakho uba ngaba uyibona imfuneko enjalo ibaluleke kakhulu le ndawo ungawushila mboko ungakhange uyichaze loo nto uba uyaxhasa na okanye uyawuphikisa lo mthetho sihlomelo size ngawo namhlanje buphucula ke isibonelelo lwenkathalelo yabantu abadala. And lastly, as you can see, we have excellent translation services, so you can speak in the language that you're most comfortable in. Ekugqibela nibonile ukuthi ke umuntu ukhululekile unothetha nangaliphi ulwimi akhululeke ngalo njengoko sinabo ke nabaguquli abakhoyo. Enkosi. Thank you. Okay, we can start getting the hands. Nkosi ke singaqalisa ke kuba ngaba khona umuntu afuna uthetha ngabaonikalisa ngophakamisa izandla. Ungeza sisuhlale kulesihlalo. Ukhona omunye? Ukhona omunye? Onango ukhona osemva lapha ya. Izaka bhuti ongasemva nxiba into ebovu. There's a gentleman this side as well. Phakama kaloku mama ngasemva iza ngaphambili. Iza ngaphambili ke tata. Give them a number. Yeah, pardon. Okay, yes, they can take these as well. Tata. She The gentleman who's just come to me has given us another very progressive idea. He's going to be numbering, sorry about that, but it's gonna work easier for us that he will give you the number that you will be number 1, 2, 3, 4, 5, so that we know who is following who. Sizanika ke inombolo xa umuntu simphakamisa sawuthi number 1 number 2 njalo njalo ukwenzela umuntu azazi ukuthi indawo na xa soyinikiwe inumber phakama uze apha ngaphambili. I don't know if there are still more hands. There's a hand over there. Sekhona enye izandla naso esinye isandla ngasemva kulaa mnqwazi utyheli ewe phakama. Any other hands? There's a lady right here. Apha phambili mama ungaphakama. I think we can start with the ladies and gentlemen we have for now. Is that okay? Okay. Sissy, you can come through. Molweni bethuna. Ndingunotheko Ndlaleni, ndisuka entsika yethu eCofimvaba. Phansi kweproject engusikhanyisele Service Center kwaWard 15. Ndima apha mna ndisithi ndiyayixhasa le nkqubo urhulumente eza nayo. Isizathu sokuba ndithi ndiyayixhasa yinto yokokuba sinemigomo emininzi nemikhulu kwezi ndawo esihlala kuzo. Umzekelo kukhona ukuhlukumezeka okugqithileyo kwindawo esihlala kuzo. Singabantu abadala ukuba ngaba ureyitsiwe simangale uyakhutshwa lo muntu singasazi sizathu futhi ke elo tyala lingahambeli indawo. Singabantu abadala kwa indawo esihlala kuzo aziphucukanga. Singabantu abayinqwenela into oburhulumente angenelele ngokuba aqala jonge ezi ndawo sihlala kuzo singabakopolotyeni esibazamayo ajonge zona uba zindawo ezinjani na. Siyakudinga uncediswa ngokuba zakhiwe umgangatho nokuphakame esikuwo.
Kunzima kakhulu kwiindawo esihlala kuzo, kunzima neetoyilethi ezi kwezi ndawo esiqondene kuzo singamaxhegwazana. Kunzima amanzi, kunzima iitoyilethi. Senditsho uba akho nto kuyiyo. Siyavuma kona urhulumente uyasifanda. Siyatya futhi ke siyayibulela ke loo nto leyo ngoba ke uyasinika izakhamzimba. But sizityele ebugqwayibeni. Okwesibini, kwiilali esihlala kuzo thina sisemngciphekweni singabantu abadala, bambi asinabayeni. Uhlala wedwa, uhlala unongcungcutheko loba bangangena babantwana. Sinento entsha ngoku sinabantwana, abantwana bethu bajikile balutshaba kuthi bangamapharapara. Side sinamagama esibanika wona uba ngamapharapara ngoba bayasijikela bafuna usidlwengula, bayasikhuthuza. Ngepeyi awulali, unexhala loba bazawufika kambe kule ndawo mna ndikuyo. Zinithi zidumbu esezenzekile ngempela nyanga ngepeyi, bazindlobongela kakhulu. Nezinto ke esizicelayo ezinye urhulumente akazilandeleli ngoba singabantu ababecele no-Apollo aba uba masike sibe nezibane ezikhulu ezitratweni zethu ukwenzela into yoba noko umntu abonakale seza. But ezo zinto urhulumente kuzo uyafeyilisha. Uyafeyilisha kakhulu urhulumente ukusinika amapolisa kwiindawo esihlala kuzo. Siyawadinga amapolisa kwiindawo esihlala kuzo. Futhi ke siyazidinga nezakhiwo ze-home zabantu abadala kwiindawo esihlala kuzo. Because njengoba sihlala sodwa njena, kunoba ngcono xa zinoba khona i-home because uzawuthathwa usiwe kwi-home uyowukhathaleleka khona. Kuwesibamos kwi-home ungena ngemali yakho, uzawungena ngepeyi yakho phaa kwi-home but ufile comfortable. Sihlala kabuhlungu kakhulu, siyakhala kurhulumente. Mandime apho. I am Noteko Ndlaleni from Tsikayetu in Lady Frey, Ward 15. And greetings to everybody present here. Firstly, I want to state that I support this amendment bill. The reason why I support is because where we are staying, we've got a lot of challenges that we are faced with as elderly people. The abuse is very excess where we are staying, and it's in the order of the day because we are being raped. And when we go to lay charges at the police station, we find the perpetrator, we see the perpetrator has been freed already in the street without you being informed as to why was he freed, because he raped you. And furthermore, the places where we are staying are not suitable for normal person to stay in. We appeal to the government to assist us with the structures that are very good for us, for our residential. And furthermore, we want the government to intervene and come to our rescue because in our cooperatives, we do need formal structures that we can use, which are good for our safety as the elderly people. We have a lot of challenges, like we don't have running water, we don't have ablution facilities, and we are really in need of the police services where we are staying. Yes, the government does give us some funding. We do get something to get into our stomach and nutritious food and so forth, but the places where we are staying in our villages is a place which is not suitable for normal people to stay in, because we live in fear. We fear our own children, especially during the pension time or towards the month end. We stay in fear because our children can come in at any time and rape us. Because some of us are widows, we stay alone as single parents. But our enemy number one is our children. They turn into thugs. They are they cause a fear to us. So we really appeal to you that the government should assist us and save us from being raped and robbed by our own children. I know of many people who have passed away or who has died in the process of being abused and raped by these children. And yes, we do get services from the government. We also made application that we should get those so-called floodlights
which we refer to as Apollo. But our request fell into deaf ears. We really appeal to you that please don't fail us as the government. We can also be referred to formal places where elderly people can be allowed to stay and pay on their own. If we can get such structures or facilities, that could also be a relief to us as the people of this area. I thank you. Molweni, mna ke ndibuya eNdabethemba. Sisithile eso kwilali ethiwa iTender Gate. Ndikuphansi kwe Look Ahead. I-Look Ahead imiswe phaya eNdabethemba. Phayana ke kokuqala ndinokuthi mna njebe ndibuya phana ndiyayisupporta le amendment bill ethe yehla namhlanje ngokuthi isinikeza indlela yokuba sibone ukuba ugovernment usikhathalele singabantu abadala. Loo nto leyo ke inikeza umdla ukuthi yonke into ethi yenzeke around thina sikwazi ba sibhekise ku government. Into ithi ke indlela esibona ngayo kulapho sihleli khona sibona ingxaki yokuba ke abantwana bayahlukumeza lilonke. Ndingathi kwezi zithethi esithe zehla apha sawuthetha into ubufana because i-common kuyo yonke indawo esihleli kuyo lento. Ngoba ke enyanisweni ke sayifumana yonke into isupport ku-government xa sithe sabhekisa ilizwi kuye. Kodwa into esingenayo, asinayo indlela yokuhlala enhle yokuba apho sihleli khona like i-building yethu asinayo phayana ekhaya lethu. Njengoba singenayo nje siqashile nathi kuloo ndawo ethe sahlala kuyo ngokuthi sibe phayana kulaa ndawo esihlala kuyo ngokuba sifuna inkqubela phambili kuyo yonke into edibane namaxhekokazi namaxhego khona ukuze nabo bafumane le nto abayifunayo bahlali ngokonwaba apho behleli khona. Indawo yepeyi iyahlupha kakhulu because abantwana bethu baqwalasela date ezenzekayo lonke ixesha xa bepeya ukuthi bona ba-inbreake kwizindlu zamaxhego namaxhegokazi apha behleli khona, apho ke ngoku bezokwenza into yokuba bafune le mali ngenkani ngoba kaloku bafuna uphuhlisa ii-needs zabo. Nto leyo ke iyasihlupha kakhulu. And then into siyifunayo ukuthi i-visibility wamapolisa afuna ahlale ejikeleza kuthi lonke ixesha kweli xesha lepeyi nakwezi zindlu ekuhlala amaxhegowazana namaxhego wodwa khona ukuba baqwalaseleke. Ngoba nxa sisithi siya emapoliseni kufumanisa ukuthi amapolisa enyanisweni ayadileya ukufika ekuhlaleni okanye benze ukujikelezo lwabo lonke ixesha. Loo nto leyo iyasihlupha kakhulu ngoba yintoni abantwana abizwa kuthiwa ngamaphara bakhona soloko bejonge ukuthi bona bafumane into ekufitshane ebengakhange bayisebenzele. Ndicela ukuthi ke ngoku nyhani ke ugovernment makasijonge singabantu abadala sihleli kanjani. Enye into bendifuna ukuthi ndiyiphakamise, ndifuna ukuphakamisa
ukuthi kube khona i-mobile clinic. I-mobile clinic ibe khona phayana emaxhagwazaneni so that bakwazi ukuthi bafumane amayeza. Izinto ezininzi ukuthi since thina ke singeneno kwe-clinic ngumlambo apho bewela khona, and then ke ngoku kufuna ukuthi nxa bethatha izinto amayeza wabo, iipilisi zabo, injections zabo, kufumanisa ukuthi bona bakude ukuba bafikelele phi eclinic. Now ke besicela ukuthi i-mobile clinic ijikeleze kwezo ntsuku efuna ukuthi bajikeleze ngazo. Enye into endithanda ukuthi ndiyimise ukuthi kwindawo esihlala kuyo macace ukuthi sinazo izinto efuna ukuthi sizifumene esithe sazithetha ku-government. Like into ukuba mhlawumbe ukhona izinto ezikhona phaya ekuhlaleni, u-government akwazi ukuthi asinikeze ezo zinto kungabi i-delay. Siyazi ke nathi uba u-government uyasisponsorisha ngezinto akasinika zona, kodwa ke akho nto sithi siyenza enforce. Ndiyacela ke ukuthi u-government asimamele, please. Ndiyehla apho. Uxolo, igama lam ndinguVictor, ifan nguBow, BOUW. Ndiyayisupport i-registration ngoba besintshile koqala, inkosi. I am Victor Bow from Dabetemba, Thundergate. I am under Look Ahead. Firstly, I want to state that I support this bill with all its intention. The government help us. That is the reason why I support this bill, because the government's intention is to improve our lives. Furthermore, that we will be sounding like we are echoing the same thing with the previous speaker, because where we are staying, our children are our enemies. So we really wish that there should be something done to curb the abuse against us, because we are abused by our own children. Furthermore, the buildings that we stay in are not good at all. Even the place that I'm staying in is a place that I'm renting. So I really wish that government can come up with developments that will assist us by improving the places or the households where we are staying in, even those that we are renting. And our children tend to be our enemies because they want quick cash by focusing on our pay dates. During that time, they turn into animals, and that is the time that they do this abuse against us mostly. So we really wish that the government should assist by being visible in areas where elderly people are kept and in areas where single elderly people are staying, because that is the time that our children use to break into our houses during our pension time. So I really appeal to the government, please assist us from our children who are taking our money forcefully. And furthermore, I also want that, to suggest that there should be a mobile clinic in the area where we are staying, because the people have to go across the river to get medical access or to get access to medicine for their treatment. And yet we wish that government should come up with the projects that will benefit us as the elderly people, and the projects that will develop the areas where we are staying. We also wish that the police should be visible. We want to stress that one, especially during pay time. Thank you. Mna mandizibulisele torho. Igama lam ndinguzinzo wakwaMthini. Uzinzo Mthini. Mthini. Yes sir. Ndiphuma eMasonwabe Pensioner Service Center kwa Ward 9 apha eMalahleni. Qala mandithi ndi double checkile no chairperson wam
into yobana whether to support this bill or not. Undinikile ke ithuba lobana mandithi apha iMasonwabe iyayisupporta le bill. iMasonwabe Pensioner Service Center. But with a provision worry ngayo that the document should have been circulated with centers before today. Ngoba lesi zokuyenza apha sizobrusha nje umntana ahambe. Bekufanele bana isecurity si discuss size ne amendments proposals zethu apha. But nevertheless iMasonwabe iyayisupporta ibill. Chairperson siMasonwabe sithi thina xa sizibizayo, this is the last phase yobomi babantu abadala. And I think it should be reflected that way. Into yobana when you are becoming 60 years, integrate ngoku ke or graduate March to 60. Xa una 60, you are in the last phase of life. Now, kwisicelo sokuthi urhulumente makambaze indlebe kubantu abadala. Because there is no way at this point in time into yokubana abantu abadala abahlala ezilalini amaxhegwazana kufuneke aphume phandle ukuyozinceda ebusuku. Aphume phandle ayokha amanzi kwi-communal toilet, communal taps that is about 100 meters away from bona. Noko urhulumente makacinge ngokubanzi kukhaphethelele ngabantu abadala ngoba ezilalini bonke onyana bethu baseUmagaba Rhawuti ushiyeke abantu abadala apha. Now abantu abadala begoqoza beyokuthe amanzi. Ekubalulekile ukuthi kwakunethe imvula kubekho iplan ethi abantu badala ba-assesswe banikwe ii-taps okanye ii-tanks kula department ye-water and sanitation. Zama ukuthi le integration ithetha ngayo ayisoze ipase if there is no office specifically a coordinator these services from this department. If ayikho la coordinating office, then it means sizawuthetha apha siphinde sithethe nangomso because there is no work to be done. So iseso sicelo ke eyokugqibela nje yethi kubalulekile ezi centers zamaxhegwazana abanye bazenzela ezindlini koronta babo, abanye bazenzela kwispaces okanye zihokini. Kodwa kubalulekile into kubana ibill must speak to that. Into ukuthi what kind of assistance enoprovidwa i-shelter yes-centers zi-operator away ilanto ezindlini. Because at that same time abakho safe kwezo zindlu. The very last one is ndiyayiva indima ethi ndisupporta into kubana there must be a legal removal yomuntu omdala. Ndiyayisupporta fully. But I wonder urhulumente cannot create a grant specifically when you enter that center ushiya indlu yakho uyogcinwa khona phaya. La center ingafundwa out of your pension. Because now umuntu uya nepension yakhe kweza centers. Eshiya abantwana bakhe lixhagwazana belamba ekhayeni. Now yenza into kubana at 3 months ephaya umuntu omdala iyo ibe imali yakhe ityiwa ile center okanye le old age azofikela kuyo. I think urhulumente should create a special grant for abantu aba-applyela ukuba kwilanto enkosi tata. My name is Zomtini from Masonwabe Pensioner Services Center. Greetings to the committee and everybody present here. And before coming here, I double-checked with my chairperson. And he did give me some kind of a mandate that, yes, I can speak on behalf of Masonwabe by stating that we as Masonwabe, we support the bill. But there's some little concern that my chairperson has. The concern is the circulation of the bill.
He feels that the bill should have been circulated to the centers long before today. Because now today, we got the bill today and we have to support or not support. That is kind of like we are rubber stamping now today because we can't give our longer or full or understandable or informed input. And furthermore, we as Masonwabe, we say that is kind of our motto that at our old age, we are on our last phase of life. Like for instance, I graduated in March 2060. And now I realize that now that I'm 60, I'm at my last step of, last part of my life. And it's very painful that people, elderly people staying in the villages, they have to go out during the night to relieve themselves to get to the ablution facilities. Even if they need water, they still have to walk a distance of about 100 meters, go to communal taps. So we really feel that the government or the Department of Water and Sanitation should maybe provide elderly people with the taps which are closer to them where they are staying, or even tanks where it's necessary. The children that we raised, some of them left our homes to go for economic activities, areas like Cape Town and so forth. So most of the elderly people are staying alone in their houses where they are staying. And the other thing that I want to stress is that this beautiful bill might mean nothing if there's no office of coordination. There should be an office that coordinates, run this role of being a coordinator between these, all those stakeholders that are involved in this, in the life of the elderly people. And furthermore, I also, that is lastly, I want to state that the people who are running these old elderly people homes, where they keep old elderly people, they keep them in shacks or in rondavels, the areas where they are staying. And those areas are very risky, are not secured, are not safe. We really wish that the government should assist those people by build for them formal, strong structures and very protected structures. And we also support the legal removal of our elderly to safe places. But one other thing that also concerns me, when the elderly people decide to move to homes where they are going to be staying, they go there with their pension. They use their pension to pay there. I wish that government can consider having a different funding for those who are staying in those homes. There should be a kind of a funding that would assist the person who is there, because when the person is there, they leave children or grandchildren at home who were dependent on this pension. Now those children are starving back home. As a result, many people who go to these homes, they only stay there for 3 months, and after that they pass on because of the stress about the children they left behind starving, because the pension is now taken with her to the home. That is the input I want to make. Thank you. Just before you give your input, sir, I also would like to say that if a lady or a gentleman wants to give their input and they cannot stand, they can sit down and give their input. We will try and lower the mic for them. Kwakhona ndifuna ukucacisa nje le ndawo xa umuntu mhlambi efuna ukwenza igalelo lakhe eziqonda mhlambi uyafa ngamarhuqelo akakwazi ukuma unalo ilungelo bungathetha uhleli phansi. Sifuna nje uyicaciso lungacinga uba nonke ninyanzelekile nime ngenyawo. Nkosi. Molweni. Ndingudumisane mna kaNtshuntshe. Ndiphuma entsika yethu eCofha Mvana. Ndikwisenta ekuthiwa nguMasincedane kuMaya. Mna into endifuna ewe ndiyayiseka le nantsika le bill.
Kukho into endifuna ukuyiqonda. Iqhegwazana liyadlwengulwa. Lixoxe. Iqhegwazana luxoxa njani unyaka? Abe umuntu lo wenza into engagwetywanga. Yenzeka njani loo nto? Ngumuntu omdala lo. Uxoxa njani? Lo muntu uyathathwa ngemoto asiwe phaa edolophini ayoxoxa ityala. Yenzeka njani loo nto? Enye indawo. Andazi noba impatho iyafanana. Yaselokishini nelali. Ndiyake ndincedwe kuloo nto. Impatho yendawo zokuhlala iyafana endawo zethu thina singenela emizini yabantu. Iyafana na impatho yelokishi nelali okanye aba baselokishini banendawo abarentelwa kuzo thina njengoba sihambe sichalaza. Inye isenta enendawo. Uyabona awungekhe emzini womuntu uthi uyawufaka umthi emzini womuntu. Kodwa uyakwazi ukuthi apho kunesenta khona ethe gabalala engekarhulumente uyakwazi uyofaka umthi apho uthi iMandela's Day namhlanje sizofaka lo mthi. Uzawufaka njani emzini? Ube uxelela uba hayi iya kwi-department ethile uyofuna isicelo sento ethile. Ungumuntu omdala uzawuhamba njani endawo? Kuthiwa iya kwaLotho. Uzawuyazi laa mntu kwaLotho? Ungumuntu omdala. Uba kufuneka izinto ziqhubekile, urhulumente makenze ngenye indlela. Inkosi. I'm Dumisani Nchuncha from Tsikayetu in Mvana. I support the bill. Firstly, I have a concern about elderly people who got raped and then they'll be expected to go to court for trial. That will take about a year. I really wish to know, how does an elderly person after being raped go to attend court sessions? Does that person maybe being transported, and whilst the perpetrator is walking outside? I really wish I could get clarity there. And the other concern is that, is there any different treatment between people staying in townships and those who are staying in villages? Because some of those who are staying in townships, maybe some of them do get places to rent. But we in villages, you don't have a stable place to stay. You stay here today, tomorrow there, and the other day there. And furthermore, if you are staying in a place that does not belong to you, how are you allowed, or if you're staying in somebody else's place or premises, how are you allowed to plant a tree? Even if it's Mandela Day, you are not allowed to plant a tree. You are told that you should go to Lotto, should go there. You are sent from pillar to post because you don't have a place that is yours, that is a stable place to stay for yourself. That is my input. Thank you. My name is Nombulelo Ngabase. Enkosi kakhulu sihlalo igama lam nguNombulelo Ngabase. I'm from Kula Elder Person Center. Ndisuka kwela ziko ke iBangakhulu Elder Center iziko elo. I'm here at Enoch Mgijima local municipality. Ndilapha ke kulo masipala weEnoch Mgijima. I highly appreciate and accept the bill.
Eneneni ke sihlalo siyayamkela siyixhasa le bill okanye lo mthetho uyilwayo. What makes me to say that it's because it shows and seems as if the people who are drafting it show interest in the elder persons. Eneneni ke sihlalo kuyabonakala into yoba ngethuba ke ubhalwa okanye uyilwa ababhali bale bill babonise umdla kakhulu kubomi babantu abadala. But, and it's a big but, because to me, it seems as if it's just something that is written on a paper and which is thing that we as elder people, we don't want there to, we want them to do, not just to write and talk. We want things to be done practically. Eneneni ke sihlalo intle yona ngendlela ebhalwe ngayo. Kodwa ke thina singabantu abadala asifuni into ebhaliweyo kodwa sifuna izinto zenziwe. Thina singabantu abadala sifuna izinto zenzeke. The government usually say it acknowledges the senior citizens, but practically, all other centers that were here were going to say the same thing. Firstly, we are not acknowledged and respected. We don't have structures, permanent structures that belong to elder persons. Eneneni ke sihlalo urhulumente kaba uRamaphosa uthi ewe uyabaqaphela abantu abadala. Zonke ke ii-centers ezithethileyo apha zitsho ngazwilinye into yoba zona ngokokwazi ukwazi zibonakala into yoba azihoywanga ngurhulumente. We don't have structures that are permanent. We don't have dignified structures with infrastructure such as toilets, proper guard, proper and secured places with fences, toilets, places that belong to elder persons. Most of us are staying or renting or other elder person offered their garage or unused houses for elder people. Umzekelo ke sihlalo thina asinazo iziseko ezingundoqo ezifana mhlambi neenkonzo zangasese okanye amacingo abiyelweyo. Into enzayo ke sihlala kwizingxungxu kwizithuba nje ezethutyana. Asinawo amaziko okanye ii-centers apho mhlambi ke zisisigxina apho singakwazi into yoba zihoye imfuno zabantu abadala. Even to those centers, those places that we're staying in, they are not secured. We are getting burglared every now and again because there are no proper security. Kulo maziko sihlala kuwo akakhuselekanga kwaye ke ngoku abantu bayagqoqa bayasirobha umhla nezolo kuba kukho lukhuseleko luluqilima. It was said that the elder centers are meant for elder people to have something to do that is physically, spiritually, and give each other support. We cannot do all those things. We cannot plant. We cannot do any sewing, beating, whatever, because we don't have a proper and secured place to keep all those things that we're doing. Kuthiwa ke la maziko ayibekelwe injongo zoba kuxhaswa abantu abadala ngokwasemoyeni, ngokwempilo nangokwasemzimbeni. Kodwa kuyabonakala uba ke ngoku asinazo iinkqubo ezilolo hlobo ezinothi ke zibonelele abantu abadala. And another cry that we have, especially here at Nonkosi local municipality, it seems as if we are not of the same government. Kubonakala ingathi ke apha kulo masipala uNonkosi thina asihoywanga ngokufanayo nabanye ezinye iindawo. Ingathi thina asikho phantsi kwalo rhulumente ukhoyo. Let alone the province, because the Eastern Cape is not treated as equally as other provinces, especially the province that I'm sure government is taking care of is Gauteng. Eneneni ke apha eMpuma Koloni asihoywanga konke siliphondo. Xa sijonga ke thina kubonakala ingathi iphondo iGauteng lilo ke elingcono nelihoyiweyo ngokweenkonzo zaseburhulumenteni. We really appreciate this amendment bill, but please, Hulumende, please, you said that the elder persons are the persons that have knowledge, that shows that you respect us, you don't undermine us, but practically we don't feel to be acknowledged. Siyawubona ke umhle lo mthetho uyilwayo
sicela into yoba thina njengabantu abadala kuba kuthiwa kaloku thina singabona abantu baxabisekileyo. Siyacela ke kuba kule bill nayo ke isixhase kwelo cala singabantu abadala. Siyacela sihlalo. When it comes to health, please secure something like caregivers who can go to the places of elder people and assist them as far as health is concerned. Because even if we as elder person, we go to the clinics, we're supposed to go to chew. And in other clinics, even those clinics that we are attending, that is the clinics in our wards, are not safe for elder persons. Siyacela ke into basihlalo ke kubekho i-caregivers okanye ke abanonopheli bezentlalo abazokuya bayotyelela kwezaa ndawo zihlala abantu abadala kuba kaloku amaxesha amaninzi abantu abadala bagugile abakwazi noba bafole apha kwiityhus okanye emigceni. Siyayicela ke into yoba ke noko ubomi bethu benziwe lula. And that says first preference is supposed to be given to elder persons. We want that to happen because it doesn't occur. Sifuna ke oku kwenzeke sihlalo. I thank you. Ndiyabulela kakhulu. Molweni bantu abadala. Ndibulise ngaphambili. I would like to take this opportunity to greet the panel or the members of parliament who are here and also the community at large. Othethayo nguCynthia Bushula osuka eLinge kulamhlaba waseLinge. My name is Cynthia Kushule from that area of Linge, Okulo masipala ukukomanike. under this municipality of Enoch Mgijima. Obenza ukuthetha sekuncinci umama luhlapha sekuthethe konke. Indeed, Honorable Chair, the previous speaker has covered a lot Kuba ke beza chaphazela kakhulu kule kwezi ndawo zinyatheleyo tata. because I was going to speak on the issues that have been spoken by the previous speaker. Elinene lona nyani isenta esikuzo azikhuselekanga. Indeed, Honorable Chair, the centers that we live in are not secured and are not safe at all. Siyaqhekezelwa thathelwa konke ukutya kwethu esikwenzileyo yonke nje into yethu asikwazi nokulima ngokuba ne-center yethu ayinayadi. Our centers is not fenced and we get robbed. People, they buckle, they take our food away. I-center Therefore, our center indeed is not secured. I-center yethu yeyolimo yeyegadi. Our center is earmarked for agriculture and for gardening. Ngoku ezo nto ke ngoku asikwazi uzenza kuba kaloku akukhuselekanga. Indeed, Honorable Chair, we are not able to embark on such activities because our centers are not secured. Umgaqo lona nyhani siza ke sowuhlala nangoku sowushukuxa uba siwufumene late. Into ezilapha ezibhalwa apha ziphucuke kakhulu nyhani ziyavakala. Indeed, Honorable Chair, the clauses that are in this bill are very important and they affect our lives. As the people who live in those centers, we're going to sit down and discuss the issues or the clauses that are on this bill. Kuba neekliniki zethu azisebenzi namapolisa wethu akenzi kakuhle njengoko nalapha sikhanganyiwe noba siripoti lezo zethu zibiweyo asifumane namkhondo kuphela nje. Indeed, Chair, even our clinics are not working and also the policemen are not coming to the party. That is why we said that we are unable really to move. Unqabile noceba kuthi asinaceba thina. Akho ceba ukaye phaa esenteni okwazi uba senza ntoni na ilungu likarhulumente ke. Even our councillor is aloof to us. There is not even one councillor who normally comes and visits in order to report to powers that be as to what is happening to our center. Kunqaba ne-ward committee le ihleli nathi abahlali apha ezantsi. Indeed, the ward committee is also nowhere to be found. So ke ngoku mos asikwazi uba singatyhala into esizenzayo sizawuthi urhulumente kuba sikoko sisola uba urhulumente nyhani akasazi. Indeed, Chair, we have this belief that the government does not care for us. Siyayivuyela le document sifumene karhulumente sakhe siyigcine kakhulu.
We are so happy, Chair, to have this document. We are going to make sure that we keep this document and discuss certain issues that have to do with our daily lives and activities. Nanxa sithe sathatha inhlanganiso zethu zokuhlala sake siphakame nayo sizibuzele ezinye izinto ezikule document. Ngalo xesha kuthe kwakho lo meeting kulo masipala kulo rhulumente. Indeed, Chair, if we are having community meetings, we are going to raise matters that are included in this bill so that they can be looked at too when we have such community meetings. Siyalivuyela kakhulu elanga lanamhlanje. Indeed, Chair, we are grateful for this opportunity. We are really, really, really thankful and grateful for this opportunity that has been granted to us. Okuninzi kokusekuthethwe ngoxa uba ndiyehla. Sorry, we are support okanye support. Ndiyayisapota le bill kakhulu. Oh, indeed, Chair, I stand to support this bill 150%. Thank you. Thank you so much. I would like an indication from our support if there are other people. Okay. Okay. Then we can ask for the next group of people that would like to say something. The hands, please. So, cela ke abafuna ukuphefumula apha bangene eqongeni baphakamise izandla. I have seen a gentleman here, there's a lady over there, and there are 3 hands this side. If you could please just come. And there's a gentleman at the back. Siyacela ke bonke abaphakamise izandla basondele ngaphambili bafumane izihlalo bazokwazi ke into babathethe pha embokweni. And there are 2 hands right at the back on my left-hand side. Siyazibona nazi izandla zimbini phaya emva ngasekhohlo. And there's another one at the center there. Nanku umama naye pha. And there's a gentleman here. Nali ke nenene umhlekazi omhle uhleli phaya naye siyambona. Okay. You will receive your numbers so that you know when you speak. Niza kukhonjwa ke ngokulandelelana kwenu. Please tell. So, okay, we are going to start with our contributions, and the gentleman would, if you could please allow him to speak first. Is that okay? The gentleman. So cela ke umhlekazi lo simnika ithuba into ba ibe nguye ke ozothi aqalise ukuvakalisa olwakhe uluvo uba siyavumelana. Enkosi. Thank you. Thank you, Program Director. I'm greeting everybody who's here. Greeting the senior citizens. The older persons, I'm calling them the senior citizens, not the older persons. One day somebody may ask me aside, why am I calling them the senior citizens? I'm Thoza Mzilikazi. Enkosi kakhulu uhlalo ke mandithathe ithuba loba ndibulise bonke abantu abalapha phakathi kwethu ndithi ke inqanga nentsiba zalo
ingakumbi ke sihlalo ndifuna ukubulisa abantu abakhethekileyo esithi ke sisithi citizens, abantu abakhulu sibabiza ngolo hlobo. Kuthe igama mama? Igama lam Thoza Mzilikazi. My name is igama lam ndinguThoza Mzilikazi. I'm from the Enoch Mgijima, the chair of the Disability Council. Inene ke ndisuka kulo masipala Enoch Mgijima, usihlalo ke welaziko i-Disability Culture Council Gxebe. Yes. I'm just arriving now, but I can sense that there are some things that I've captured here. Eneneni ke sihlalo ndisanda kufika kodwa ke ndiyabona into yoba zininzi izinto esezithethiwe apha. Firstly, let me just I'm very worried about the senior citizen, more especially both from the urban areas and the rural area. There is a delay of ambulances when somebody is sick. Eneneni ke sihlalo ndixhalabile kakhulu yimeko ejongene nabantu abadala ingakumbi abahlala ezilokishini okanye ezidolophini nabantu abahlala ke ezilalini okanye emaphandleni. Kuyabonakala into yoba amaxesha amaninzi ii-ambulances zifika kade ukuze ke zizise uncedo. And secondly, let me also mention about our justice system around our country pertaining to the senior citizen. Ndifuna ukuchaphazela ke sihlalo inkqubo yezobulungisa ngokuphathelele nabantu abadala ke sijonge into yoba ingaba le nkqubo yezobulungisa iyabasebenzela kusini na abantu abakhulu. Also from the senior citizen, also the disabled persons. If there is some cases around the court, they always delays, take time that the people get answers from their challenges pertaining to the Department of Justice. Inkonzo okanye isebe lezenkonzo lezobulungisa lirhuqa inyawo kakhulu xa lijongene namatyala nonokwenza nabantu abadala nabantu abakhubazekileyo. Kuthatha ixesha elide kakhulu ukuze kusonjululwe amatyala abo abantu abakhubazekileyo nabantu abadala. I am very worried because there are some other senior citizens that have been raped because they were so afraid to come forward and report the cases. Eneneni sihlalo ndixhalabe kakhulu kuba sinabantu abadala abaninzi abayeke benzekelwa zizehlo zokudlwengulwa kwaye ke ngoku abantu badala bayoyika ukuza ngaphambili ukuze bachaze iziganeko ezikumila ngolo hlobo. Lastly, Chair, let me also mention that the question of houses, I'm just referring to human settlement. You know, there was other program here. The program was called SHED. They were talking about building houses for the senior citizens. But I was very worried and concerned. They were not talking about the disabled person for building houses. Sihlalo ndixhalabe kakhulu kuba isebe lokuhlaliswa koluntu kukho inkqubo ke eliye leza nayo apha elibizwa ngokuba yi-shed ngolasemzini. Kodwa kubonakala uba ke abantu bakhona babonelelwe ngezindlu kodwa thina abantu bakhubazekileyo ngomzimba asikhange siqukwe kule nkqubo yobonelelo lwezindlu. So those are the issues that our government in this bill must really consider. Because I used to say when talking, we are not the disabled persons. And also, we want to be part of any program around our communities as disabled persons. Siyafuna ke sihlalo into yoba lo rhulumente kaba uRamaphosa ayiqwalasele le meko yethu kakhulu kuba thina njengabantu abakhubazeleyo asizithathi ngokuba thina sikhubazekile. Kuhlaleni nathi. And also, Sal, lastly, can you consider that there must be some representatives? I can see that there are some representatives national,
and provincial. Locally, very few or none of representatives, even to the councils, even to the ward committees, none. If they are there, you get one or two. We do know that there are some processes doing that, but those things need to be considered. Inkosi lehlalo ke xa ndizohlala phantsi ndiyafuna into yoba njengabantu abakhubazekileyo sibe nabantu abazokusimela phaa kwi-ward committees nakwi-councils nakumabhunga. Ewe ke siyabona into yoba apha emaphondweni nakuzwelonke simelwe njengabantu abakhubazekileyo kodwa ke siyafuna nathi into yoba simelwe apha ekuhlaleni kwi-ward committees nakwi-councils. Lastly, Chair, I can hear all these institutions, all the departments, they are using our slogan. That slogan saying nothing about us without us. Everybody is calling that slogan. I don't know why they know what is the meaning of that. Thank you, Chair. Sihlalo xa ndivala ke ndiyabona uba kukho esi slogan siqhelekileyo ethi ke akho nto inokwenziwa engathi singakhange siquke. Iyasetyenziswa ke esi slogan kumasebe onke siyayiqaphela loo nto. Ndihlala phantsi ke ngelo lizwi. Abayazi kodwa uba ke eso slogan sisuka phi. Enkosi. I didn't get to hear whether the gentleman supported the bill. Iba uyayixhasa okanye uyixhasa? Ibill. Come again, sir. Uyayixhasa okanye uyixhasa le bill kuthethwa ngayo? What? Le bill kuthethwa ngayo uyayixhasa okanye uyixhasa? No, I'm sorry, Madam Speaker. I fully support the bill, 100%. Thank you, Enene sir. lihlalo ndiyawuxhasa lo mthetho uyilwayo ngokupheleleyo. Molweni olwe. Ndibulisa wonke umuntu olapha ngaphakathi. Ndingundakuthini Mjosi igama lam. My name is Ndamthini Mjosi, that's my name, and I greet everyone here and all protocol observed. Ndiyawusapota lo mthetho nize nawo namhlanje. Indeed, Chair, I stand to support the bill. Indawo endiza kuyo ke yile ithi ndisemalahleni kwilali ekuthiwa kusengqolweni. I stay in Malahleni municipality under the location of Ezingqolweni Ezingolweni ka Ward 17. in Ward 17. Uyabona ke pha engqolweni zininzi izinto ke ezisihleleyo. Ukusukela nje ngo-2020 no-2021 kulapho sihlupheke kakhulu khona. I want to mention that during the year of 2020 and 2021 in that location of Ngolweni, there are so many things that has happened to us. Siye sasolekela ngabantu abadala pha bebulawa ebusuku ngalamalanga eBay. Inoba abantu abasolekayo ke ukusukela ngezo date zokuqala bapha ko-13. Indeed, Chair, there is a number of elderly people that were viciously killed during the social grant paying days. They are 13 in number in that area. Kodwa ke masibulele ke umasipala ngaloo nto ngoba bakwazile ukuya basincede kwindawo esingakwazi ukufikelela kuzo. We would like to applaud the municipality for coming to the rescue because they were able to actually address certain issues that we could not address at that time. Elinye lalo matyala ke namhlanje liyaxoxwa abakagwetywa abantu ke ityala likasonjululo ngobana benza laa nto. Indeed, the case is ongoing pertaining those killings, but it has not been completed as yet. Loo nto ke ihla kubantu abadala. And that occurrence happened directed to the elderly people, as I said before. Nansi ke indawo endizayishiya ke ngokucela apha kuni.
Sinezinto phaya ke sifuna uzicela. Bani sincede ngazo. I want to, as I am about to conclude, I want to plead with the committee to assist us on certain needs that we are facing in that area. Eyokuqala ke yiclinic. Iclinic sisokola kakhulu. Sihamba into epha ko 3 hours ukubheka eclinic. Ugula unjalo. The first issue is the clinic. We don't have a clinic. We're suffering. We go a distance of 3 hours in order to reach the clinic. Therefore, that is the first one. Kodwa ke bake bafika basinceda ke abantu bangamasipala bathi bazamane beyizisa iclinic kodwa sisalindile nangoku ayike de ifike. We received a promise from the municipality to say they are going to provide a mobile clinic, but up until today, we are still waiting in vain. Indawo ke sidibana kuyo igama layo kuthiwa lilinge lethu service center. The place that I'm alluding to is Lingeletu Service Center. Siyacela ke torhwana masizanye ukukhela indawo ngoba sicela indawo ebantwini zokuba sidibane. We would like the government to build us a center because at the present moment, we are knocking on doors in order to be accommodated. We want government to build us a center. Eyesibini ke ikliniki le bese ndithethe ngayo. I've alluded to the issue of the clinic. Eyesithathu hey indlela siyasokola indlela imoto zethu azihamba nandawo hamba. The third one, Chair, is the issue of road infrastructure. It's very bad. Even the vehicles are struggling to move. Andinanto ininzi endiza kuyithetha. Eyokugqibela kukubulela kumasipala phaya ezingqolweni sifakelwa ii-lights ezazinde. Indeed, I want to, as I close, I want to thank the municipality because there in the area of Ngolweni, they have installed the lights. Kodwa ke azikalayithi kodwa ke inkulumbuso ithe izazikaselayita izawuza ke ngoku izozamkela. Kodwa gqitye umiso umatyeli nje layitwe siyazi ke bazilinde ntoni. Indeed, the lights are not yet operational, but there is some certain installation that has been done. Also, the Premier, Oscar Mabuyane, promised that they will officially light on the lights on a particular date. Enkosi kakhulu. I thank you for lending me your ears. Okay. Molweni nonke ngokulinganayo ngelika Yesu igama. Ndiyawuxhasa umthetho kaRhulumente endiwuvileyo namhlanje. I would like to take this opportunity to greet everyone here in the name of Jesus Christ. First and foremost, I stand to support the bill. Igama lam ndingululama wakwaCholwane. My name is Lulama Cholwane. Kukhundulu eLady Fre. In Lady Fre Kundulu. KwaNoncedo Pensioners Project. Coming from Noncedo Pensioners Project. Ogxabam sebewagqibile abaphambi kwam. Indeed, my colleagues has said mouthful. Inye ke ngoku into endizanayo nye mhlambi zimbini zintathu. Siyamcela uRhulumente wethu makasifanise abantu basezilalini mabafane nabasezidolophini. Honorable Chair, there are one or two things that I want to speak on. Firstly, there must be equal treatment between the people who dwell in the rural areas and those who live in urban areas. Kutheni ndisitsho nje? Why I'm saying so, Chair? Siyajonga phezu TVini. Bayokhelwa baxhegwaza nasezidolophini. Umntwana kuveza unefurniture unokutya thina kasenzeli into. We normally watch television. We see elderly people
in urban areas, the government caters for them. They are built houses, they are given groceries and RDP houses, whereas as people who dwell in the rural areas, we get none of such services. Na njengoba besetshilo utata osuka apha indlela bethuna indlela sinazo unzima. As the previous speaker has said, we have a poor road infrastructure. That's why i-ambulances zichichiliza asinandawo zokuhamba indlela zimbi. That is why ekuhlaleni. even the ambulances, they take time to come because of the poor road infrastructure. Okokugqibela andisosithethe kakhulu ndicela ukubuza kwakhalanywa nini ukuze singapeyi nge-first sasikade sipeya nge-first enyangeni The last question, kwakhalanywa nini the last question, Chair, and a pertinent one. What happened? Because we used to get our social grants on the 1st of every month. What happened, Chair? kuba kaloku uthenga ukutya ngale first uyayazi uba nge-first uzawuphinda uthenge ngoku iyafika i-first izisu zisemqono ijiki uyipeyi inge-2 okanye inge-3 okanye inge-4 kwakhalanywa nini enkosi. Indeed, Chair, what happened? Because we used to plan the way we do groceries. You know, you're gonna do your grocery on the 1st of the month and on the other first day of the month. Now, we're told, no, you are going to get your social grant on the 3rd, 4th, and so forth. That is my closing statement, Chair. Okay. Molweni mphathi Theko nabantu bakho bonke. Nathi bantu babiziweyo molweni bethunana. I would like to take this opportunity, Chair, to greet first off the panel on the table and also everyone here, and also especially to the elderly people who are here to actually comment on the bill. I greet them also. Enkosi ngoba nisinukela amathuba oba sikhalaze ngendawo ezisixakileyo kuba sixakekile thina basezilalini. NdinguNosimo Jela. My name is Nosimo Jela. We are thankful for this opportunity because in the rural areas, there is a lot that is happening to us as the elderly people. Ndihlala eQonqa. Ndiphantsi kwaseMalahleni eQonqa Clinic. I am staying at Kongpa Clinic under Emalahleni municipality. Yeah. Sinengxaki yendlela ke pha. Nokubiza ipolisa, nokubiza sintoni ogqirha for umuntu ogulayo. Azizi kuba indlela yethu izindonga. We have a problem of the poor road infrastructure. Even if you call the police, the doctor, they are unable to come. And also, we also require other assistance from the professionals, but they are unable to come because of the poor road infrastructure of that area. No council ke asibazi noba benzwa indlela nalento ngoba nabo banqabile ukuza kuthi ukuze sikhalaze ngento esizifunayo. I-old age yethu sihlale ezindlini zabantu. Loo nto ke le sihlala kuyo ifuna ukwakhiwa. Siyabelwa ngamalabantwana bangamasela phaya ngoba banintsi abantwana bangamasela babayo ebusuku kuyakhusha ukutya kwethu. Indlela ke sibangabiza amapolisa akezi eyona ngxaki inkulu phaa ziindlela. The problem that is facing us most is the poor road infrastructure. Even the councillors, they are away from us, they are aloof from us. And as that old age home, we are suffering because now we cannot continue for our welfare. Ikliniki yethu ayinamayeza. Asiyazi ke ngoku kodwa lo umthetho ndiwuva apha namhlanje ubufanele basinayo ikliniki ububheke ekliniki ufumana iPanado. Unikwe ezopilisana
zimbini ze-high blood nezentondoni uba singabantu be-high blood abantwana bayastressa. We have a problem, Honorable Chair. Our clinic doesn't have medication. If you go to the clinic, they will give you 2 Panadols and some medication for high blood pressure only, but we don't really get proper medication from the clinics. Asinawo amanzi wethu ayaphela ezitepini. Sesincedwa kuba kunethe imvula, uba nangoku nje imvula kumzuzwana ingasanethi nje asinamanzi ematankini. Ngoku ke ngosiyacela urhulumente wethu makakasihoye ngendlela qala ukuzokwazi ba sikhalaza imoto zitheni zingazisa amayeza. Chair, we have a problem actually. As I said, it starts with the road infrastructure, and also we don't have taps or mobile taps that are able to assist us. We depend on heavy rains in order to get water. Hence, I was saying also before that it starts with the road infrastructure that needs to be attended. Sinobunzima obukhulu ke sicela urhulumente akasibonelele ngabantu abonosinceda kwaba bantwana basireyiphayo basibela izinto zethu. Sibelwa neetyiphu, ndilahlekele izityiphu ezintathu ngoku ngenxa yoba bekuselwa. Sicela ke ngoku ke kubekho abantu abanokuthi basigadele abantwana basibelayo. We want government actually to deploy people to secure us because we are being raped by these criminals or these youngsters. Therefore, we want assistance also in that front. For instance, they stole my 3 clothing recently. So indeed, we want people to be deployed whereby they will be on standby and protect us from these thugs. Enkosi bantu benkosi abasizisele lo mthetho. Qha ke ngoze nisinike inambara apho sizawufonela khona xa sifuna abantu abazawubamba amasela naxa sifuna abantu abazawubamba abasireyiphayo ngoba amapolisa wona ke ezitu. We are grateful for this bill as it is, and we hope that it's going to help us. And we also want the committee to get a number, a contact number that we can use so that our issues can be addressed urgently. And we also want actually those people who will be able to apprehend those thieves or criminals because the policemen are doing nothing. Enkosi ndigqibile ke. Thank you very much. Ndiyayixhasa le nto ithethwe apha and intle kakhulu. Futhi ke uba ungaqhubekeka ngolu hlobo sohlala silungile nathi. Ewe enkosi bethu nani ningayeki ke umane nisibiza sizophinde sinixelele uba ezaa nto benizithethile nesasizicelile azenzeki. I stand to support the bill for the record. It looks beautiful on paper, but we would like the committee to keep on coming here so that we can update the committee on the issues or concerns that we have raised. Okay, just before we get to the next input, I just want to say that we will have a time when the department at national, provincial, and even at local level, because I believe we have colleagues that come from the departments, and I also believe that we have social workers, the most important people in this room today, I believe, for purposes of the responses that we will get. I just would like to see with an indication, with a hand up indication of how many social workers we have today. Enkosi kakhulu If you can ke just kwizinto eziphakanyisiweyo apha kokuqala sifuna ukuqonda sijonge into yoba ingaba sinabo nontlalontle abaphakathi kwethu abanothi ke babakhona baphakamisa izandla bakwazi ke mhlawumbi bayakwazi baphendule kwimiba ephakanyisiweyo apha kuba siyaqonda into yoba sinalo isebe lophuhliso loluntu kwizwe lonke nesephondweni elinabameli abanothi bakwazi uba baphe phakathi kwethu kodwa kokuqala ngoku ndifuna uqonda into yoba ingaba sinabo nontlalontle abaphakathi kwethu. Yeah. Naba yapha behleli pha ngasekhohlo. Okay. Okay, all right.
you so much to our social workers for coming through. We are looking forward to hear your responses on the issues that have been raised so far. Thank you very much. Siyabulela ke nonhlalonhle ngobukho benu siyathemba into yoba nizokwazi noba niphefumle ke kwimiba ephakanyiswe ngabantu abakhulu kule ndibano. Oh, molweni. Sanibonani. Abshe. Lo othethayo nginowonga lakhe emkorwana. Nowonga lakhe. Oh, greetings to everybody and all protocol observed. My name is Nonga Nati Mkolwana. Nowonga lakhe emkorwana. Nonga Nake Mkorwana. Ndisuka eMidford. I come from Mitchford. Kwi-center elithuba lethu service center. I am coming from a center referred to as Tubaletu Service Center. Okokuqala mandiyibulele lo mhlangano esihlangane kuwo apha namhlanje. Let me take this opportunity for this gathering that we're having today. Ndiyuxhasa kakhulu kurhulumente wethu osiphetheyo. Ndifuna uthi ndiyambulela. I would like to extend a word of gratitude to the present government that is governing us. Esami isicelo ugovernment wethu yasipha imali singamaxhegwazana. First and foremost, I want to speak to say that indeed we get social grant as elderly people from the government Okokuba masidle kwi-centers zethu. so that we can have nutrition in our centers. Aphinde asiphe yoba masidle ekhaya igrant yethu ebuxhegwazana. And also, we also get an old age grant so that we can be able to alleviate poverty at our homes. Isicelo sami ndisicelayo kurhulumente kweza ndawo esihlala kuzo eza centers zethu. Uyasipha imali yokudla but xa kufa iwindow akasivaleli iwindow. Ufuna sibone kuyasenza kanjani. As I said before, we do get financial support in our centers. But now when things get broken, like windows, doors, and so on, we don't get any assistance in that front. Bendiyiphakamisa ke lo ndawo kokuba okanye ke kule mali akasipha yona uzathi masithathe kuyo na sizenzele ezo zinto ezophukileyo. The question that I have is that from the allocation that we get from the centers, must we take from that allocation in order to repair the damages in our centers? Ezinye izinto ogxabamba sithethile zininzi kakhulu zonke futhi zinje ngeli hlobo basithetha ngalo. Indeed. Abantu abadala basengxakini. Mna ke andimdanga apha ekuthetheni yinye ke ngoku into endifuna ukuyiphakamisa. Oh, indeed, Chair, my colleagues from the centers have mentioned a lot of things that are equally important, but I'm not a speaker, but I'll just want to highlight few things. Eyokuqala The first one, awumama bakhalile apha notata ngamaphara. the first one, Chair, is the issue of Amapara. Lamaphara ke or ngabantwana criminals. bethu. These criminals are our children. Into endiyicela ku-government babeke ngasinceda okanye engancedisana nakunye naye lenga angabathatha abantwana abasekempini yamasoja bayoba ngamasoja azabuya alwele eli lizwe ngoba kaloku ayikho enye indlela kanokuyenza ngayo. Iphara lithathwa namhlanje ngomso liphumile etrongweni. My suggestion, Chair, is that I would like the government actually to take all these young kids who are robbing people, who are thieves, and put them in a military camp so that they can be able to be rehabilitated, because many times it happens that they get incarcerated and then they go out quickly. But if government can embark on that program of really housing them in a military camp so that they can be rehabilitated, Ingamnceda ugovernment wethu loo nto. that can assist our present government a great deal. Ndiyayicela. Eyesibini endiyicelayo ukhona umama othethe apha ngepeyi ngegrant
yena usabala amalanga akufutshane phaya kwi-community phaa apho sihlala khona ezilalini zethu emaholweni ipe iyafika nange-10. Please kwakuyi-covid eyayidala uba masingapeyi nge-1 kwakuyi-covid. I-covid ngoku iphelile ugovernment makabuyise ipeyi ngeza 1 siyacela enkosi. As I sit down, Chair, I want to say that there must be consistency in terms of payment dates. It must be the 1st of every month, because this story of payments being made on the 10th and so forth, that was a result of COVID. But now we want government to be consistent in terms of payment dates. I thank you. Ndiyabulisa wonke umuntu olapha endlini ngegama lika Yesu Kristu Nkosi yami endiyithandayo. I would like to greet everybody who is here in the name of my beloved Lord Jesus Christ. Mna igama lami nguNokuzola Cheko, My name is Nokuzola Cheko, ndisuka eThornhill, coming from Thornhill eMzwethemba Center, in Mzwethemba Center, Ward 30. under Ward 30. Phaya eWard 30 sine war room neyayiestablishwe ngo-2006. There in Ward 30, we've got a war room that was established in 2006. Yenziwe ngazo zonke izi-stakeholders including i-departments, All the stakeholders were involved, including the departments. and it is very active. It's very, very active. Iyasebenza, iyaphila. I-reason uba ndiyibeke ngolo hlobo into yoba phaya eMzwethemba sitheze sibe nendawo yokuhlala. Sancedwa into yokuba phaya ezaa structures phaya kukho ne-traditional house. Bathi ke ngoku kuba besidinga indawo yokuhlala basinika indawo endingaske ndithi nguPlowback where contract ibisenza izindlu. In order for us to get a proper housing facility, the House of Traditional Leaders came to the party also. But ke iyafuna ulungiswa. I-problem ithi ke ngoku kufuneka ilungiswe kwasithi. The problem is that the facility needs to be revamped, but the issue now, it rests on us in order to revamp that facility. I-community yona ayizibambi. The community doesn't want to get involved in that infrastructure. It's our main problem ke ngoku. That is our main problem. Kwicala labantu abadala njengoba siphaya njena kwicala lokuncedwa zi-departments like amapolisa kuba ininzi i-crime phaya i-high, especially drug abuse ne-house breaking kwezi zindlu okanye naba bantu badala. Into eyenzekayo ke ngoku siyakwazi ukuncedakala ngenxa yento kokuba these stakeholders zizezi departments zikhona phaya, but le nqakasana ke ngoku ingamapolisa yona bane problem abathi bona bayashota. We have a problem that we've got a high rate of drugs, high rate of crime, but the stakeholders does come to the party, but now we've got a problem with the policemen. But bayashota, They are understaffed. Okay. Tina ngokwase kwi-community sizi-laymen sithi tina bane police station bathi bona bane satellite. We as a community, we take it as if they've got a police station, but from their side as policemen, they're saying, no, it's just a satellite, not a proper police station. That is why ke ngoku lama polisa embalwa
instead ba abe more, so abakwazi ba babe namapolisa amaninzi bengeyo police station. That is why now we've got a few police stations. They are small in number. That is why now they cannot able to say we are assisting you because now they are under an umbrella of being a satellite. Lonto ilitishele ukuthi ke i-cases ezimele into yokuba bayazi attenda urgently. Ngathi zinexeshana uyokufika kuba bambala. It's because the cases take a long time in order to be solved because of their small number of personnel as the police people. Baphinde basixelele bathi lento icaba seyiliqulo lento ithi xa uye phaya uyomangala asinaveni. Ngoku thina ke ngoku siyi community especially amaxhegwazana isidinile thina longoma obalo kiculwa yonke lemihla asinaveni so we're nice and tired. Bathi ke ngokubona ke isafola phansi kwalanto ithi abana police station abakwazi bana enough staff neven kaloku azizuba more than ziya kwindawo apho kuzidingwa khona, so ibe khona ke ngokulanto ithi siya undermineka somewhere somehow. We feel undermined by this process because every time we go to the police station, they usually give us this chorus, we don't have vans, we don't have vans, we don't have vans. And now as the elderly people, that is affecting us a great deal. And then lonto yabo ke yenze into ba even kulento ba besithi bona abayo police station fumanise into ba iprivacy le nayo iyalekhisha because kuxinene inintsi into yenzeka apha. Mandithi in short there is no privacy. Indeed, when we report the cases, because of they are not a full complement as a police station, we find out that there are many issues that are brought in that satellite, and the main issue is that there is no privacy at all in such a situation. Kangento kokuba mhlawumbi i-statistics sabo kunye nesethu thina siyi-community naxa sithetha phaya kulamaxhegwazana sihlala nawo ndiqinisekile asithali ngoba kaloku kukho ezinye ii-cases ezingayiyo phaa kubo due to this problem yongabikho kwe-privacy. Umuntu aqonda bathi akunani. As a result, Honorable Chair, the statistics that we have as a community is not the same as the statistics that they have as the police station because there's no privacy, because they are saying no, they can't work functionally because they are just a satellite. Kwicala lepeyi iyahlupha yona ipeyi xa kuzawubakho ipeyi ngoba kaloku ufumanisa into ba since sipha esenteni sinayo into ethi pha kumgaqo siseko asenzi zi-handworks only, sinazo nento esizenzayo ii-services ezi-spiritual. So ufumaniseke into babantu they are crying, umuntu ke ngokufuneka alungiswe spiritually ngenxa yezi zinto zingenzeki ngendlela e-right. Indeed, in our centers, we've got various services whereby we heal people spiritually as well. We are not, our constitution as the center does not really allow us to dwell on one thing, but we also have our services that are able to help people because they don't get proper help from other places. So as an example, we have like such services like to heal people spiritually and so on. Especially isuka sasa. Usasa uyabahlukumeza abantu abadala. I want to speak to the issue of SASA. SASA is abusing our elderly people. Uyaba abuser because kwa into yoba ingabikho straight indlela yoba upeya nini athi sekuthiwa yi-pay day baye abuye akapeyanga hayi yami imali ayiphumanga aphinde haye hayi kuthiwa sizayinikwa yonke laa nto ingena order. It's a cocktail of many problems because people do go to SASA during pay days, but people come back with nothing. We have a very, very big issue with SASA. Otherwise ke ezinye izinto ke zihamba nje kakuhle, but our main problem ke ngoku esikuyo yile nto into yoba i-building sinayo
It's nice and beautiful, but who's going to ukuyenza ke ngoku xa ufuneka yenziwe city? Asikwazi kaloku ngokuba siza kwenza kanjani. Andiyiboni mna ilityala into ba sibe phaya sibe si-soldiers ezenza into ba i-center mayibe khona. Kodwa kufuneka kwasaka thina sibone into ba sihlala phi senza yonke into yonke nje into. Yeyona nto nje ingathi it's our one of the most problems is that yes, we do have a good facility, but now when time comes for repairing the damages, we are found wanting. So we don't know whether we should do things on ourselves or not. Otherwise ke ndiyabulela siyasupporta sivuyela nokubona into ba iparlamente ikhebe kufuphi kuthi. Otherwise siyasupporta yonke into, always will support. Indeed, we are we don't standing have here to problem. support the bill. We're also grateful that Parliament has come down to the people in order to hear our proposals, our cries, and our suggestions and concerns. It's an honor to us. It's really, really, Chairperson, an honor to us. Thank as you the very people. much. Nonkosi kakhulu. Okokuqala mandibulise konke umuntu olapha endlini. Igama lam ndinguNobala Boy, My name is Nobala Boy. I would like to greet everyone who's here. ndisuka eLinge. I am coming from the area of Linge, Phansi komzi ekuthiwa yi-Ilitaletu Adult Center. under Ilitaletu Adult Center in Linge. Ndiyawuxhasa lo mthetho siwufumeneyo namhlanje. I stand to support the bill in front of us. Andizuba mde kakhulu I won't take time. kuba into ezinintsi apha esezibaliwe nathi sikuzo. My colleagues have mentioned many things that are also affecting us. Eyokuqala endizayicela from the government, The first thing that I would like to ask from the government, i-accommodation engathi noko iphucukile eyeyethu. we would like to have a proper, upgraded accommodation that can cater for our needs. Kuba into esiyifumanayo kwezi ndawo sihlala kuzo kuyaqhekezwa kuthathwe yonke into phakathi endlini. Most of the time, there's burglary happening in our areas and they confiscate everything that is belonging to us. And ke ngoku loo nto yenza into yokuba funeke simke mhlambi kuloo ndawo because ngeli xesha sikuloo ndlu kanti kuhlala abantwana abasitoti kuloo ndawo. We sometimes find ourselves having to flee because that center is also accommodating thugs and criminals. Therefore, in such circumstances, we are faced to flee that particular center. Ezinye indawo esihlala kuzo ziyanetha azikho, they are not properly built kodwa ke kuba singenandawo we have to basihlale khona. In most circumstances, in some areas, there is a rain, they are not properly done, and nevertheless, we find ourselves with no other option but to actually stay in such circumstances. For instance, last year besikwenye indlu, but we have to go Parkland out because yayifunwa ngumuntu wayo. And ke ngosasilime nokulima, loo nto yenza into yoba ke ngoku funeka sivune yonke laa nto kuba kaloku asinayo indawo yokuhlala. I will give you one example. We were living in a particular center where we were having gardening and we had some agricultural activities happening. But because the center was not belonging to us, the owner had to come and claim the space. Then we had to actually now harvest everything along as we're moving to another center. Eyesibini zii-clinics zethu ezikude kuthi. The other second issue is the clinics that are far away to us. And ii-clinics zethu azinamayeza. Uthi sowufukile phaa uhlale for hours. Uthi xa iyi-10 yakho uzogqina into yoba iipilisi ziphelile. The other burning issue is that our clinics don't have enough medication. As a result, when your 10 comes, they will tell you, unfortunately, there is no more medication to cater for you. Kukho isithethe apha besikhe sathela ngee-mobile clinics ndiyasisapota kakhulu.
I support the previous speaker who talked about the provision of mobile clinics. To support le ndawo ye-clinics ezikude, kukho ndigqibile bhuti ngondiyayisapota le nto. On that note, Honorable Chair, that's my conclusion, and I'm saying I support the bill. Thank you. Engosi. Sondela mtata. Oh, imakmani nje, balungise phaa. Right. Molweni, ndinguThemba Mjezu, ndihlala phaya eThanda Gate, eNtabe Themba. My name is Tenda Mkezu. I stay there in Tabetemba. Ndise look ahead, a center. I stay in a center referred to as Look Ahead. Siyacela urhulumente asokhele isenta yethu basihambe sicela indawo phaya elalini. We would like government to build us a proper center because now we are going from pillar to post, from Cape to Cairo, without having any proper center that belongs to us. Into eyenzekayo phaya iklinik ivala ngeweekend ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo ngecawe asifumani iklinik. Kuthiwa masiqashe imoto siye kugqirha nale mali incinci oqasha ezi moto. Another problem, Honorable Chair, is that the clinics don't operate during weekends. As a result, now we have to dig down to our pockets in order to hire cars that can take us to certain amenities like doctors and so on. Sinesikolo sika grade R phaya, siyaqhekezwa, sitsawubiza amapolisa akezi, urhulumente makancede asiqashele security. Sifuna abantwana bethu bafunde basebancinci. There is a grade R school there that is normally buckled by the criminals. We want government to hire security personnel in order to actually make sure that that school is safe. Into eyenzekayo sibelwa neegusha zethu zikhutshwe ebuhlanti ngobusuku, zihlinzelwe ecangobuhlanti, kodwa ubiza amapolisa akezi. Other problem is that our sheep, they are actually stolen during night in our crawls. Now, when we call the police personnel, they don't come to the rescue. They don't come to the party in order to save the situation. Akasincede kwelo cala sifumane lo ncedo lamapolisa ba siyasokola. Asinamandla ba uthi urhulumente wasengathetheli umsebenzi wakhe edlanzini. We are suffering. We don't get assistance because the government is laying down a law to say that let us not take the law in our hands. Therefore, we are pleading to the government to come and help the situation whereby our cattle or sheep, they get stolen during night, and we want such assistance and those things to be addressed by the government. Futhi ke ilanga lanamhlanje asenzile sokhupha isikhalazo zethu, sinovuyo kakhulu kwenzeka ba ezinto sithethayo azifumane naye. We are overjoyed because the parliament is here and other stakeholders. Therefore, if we are actually putting cries, we want the government to lend an ear in order to respond to such concerns. Singanovuyo kakhulu bona banencedo kwelo cala kuba ezinto sisifule senzela ba sifumane uncedisana le mali yakhe sikwazi uthengisa uboya bana le mali yakhe incinci. We also want to get some more funding in order to make more businesses so that we can be able to live. Enkosi. Thank you very much. Mandibulise kumntu ongokhoyo nguSabelo kaJayiya. My name is Sabela Chaiya. I would like to greet everyone here. Ndilapha kuKomani kodwa ke ndingumfundisi eCacadu. I am a pastor in Tsatadu, but originally from this area of Enoch Mgijima municipality.
Kukho nje into endifuna endiyiqapheleyo xa sihambela abantu ukuba aba bantu akumba bebesebenza kurhulumente athi umuntu esakuhlala phantsi abe naloo mali ayifumanayo athi owakwakhe umyeni okanye inkosikazi ukuba ngaba lowo ebesamkela loo mali abayibiza uba ke ubekwe kuloo threshold owakwakhe akho mali anako ukuyifumana kurhulumente xa selehleli phantsi. I want to allude to the fact that as pastors, we normally visit people who are on pension, whereby now a person will get a particular pension, but now his or her partner is not getting any monies on his or her side. Loo nto ke yenza amakhaya abelusizi ahlale ebugxwayibeni ufumanise noxolo luyanqaba nempilo iyakekela futhi umuntu azisole ngegalelo ebelenza kwiminyaka edlulileyo. Indeed, now that situation propels to a situation whereby now there is no peace in the family, and now people are angry to each other, especially the husband and the wife. And some people now are really questioning why they had to resort to such decisions. Sikhumbule kwakhona kukho intswelangqesho abantwana bahlele emakhaya umuntu ufuneka egade owakwakhe kwakule malana ayifumana ingasafaniyo nale beyifumana ngaphakathi. Indeed, Honorable Chair, we have a high unemployment rate. As a result, the whole family is dependent on the pension of that particular parent. And the children most are suffering, and poverty actually is affecting the whole family. Mhlambi kucebisa ndingashiya nje into ethi urhulumente unokayicinga into ethi ukuba omnye lokuxhonyekekwe kuye wamkela imali eme kuloo threshold ke njengoba besitsho owakwakhe noba ke kule mali inikwa abanye abantu wamkela ihalf okanye i-2/3 kodwa ubamba isidima salo mntu bebekade bencedisana ngoku bebesenamandla. The suggestion that I'm putting to government is that there must be a particular amount that is supporting the spouse of the person who is earning a pension, so that that family can be accorded a dignity. Kona ndiyakuxhasa umthetho ocetywayo ozama ukuphucula ubomi babantu asele bekhulile. Indeed, I stand to support the bill because it strives to uplift the standard of the elderly people. That's why I stand here as the pastor to support the bill. Enkosi uxolo kule nto kapastor ngenye ixesha enezinye connotations and ndiyandithanda usebenzise lo mfundisi ndingumfundisi wasechurch so Yes, indeed. They normally confuse this word pastor, but in our language they say ndingumfundisi wasechurch, a reverend from the Presbyterian Church. Mandibulise bonke abantu abakhoyo ndingazubacalucalula bethunana ndirhalela nje ukuthi nqanga neentsiba zayo. I would like to take this opportunity, Chair, to say I am greeting everyone here equally, and on that note I say all protocol observed. Mna ndingumama uPatu. I am Ms. Patu, osuka eDordrecht. coming from Dordrecht. Alalizwe kuthiwa mosilele apartheid abantu abayazi ngolo hlobo. People know that area as an area that was under apartheid government or under apartheid rule. Mandiqale ndithi ndiqhwabela izandla abantu bebesenza this document. Let me also applaud those people who came up with the idea of coming up with this bill. Good, they support. Indeed, the bill is good. That's why I support it. But ndinentwana nakabhathi omncinci. Honorable Chair, there's that but. Ukuba ibithunyelwe ezisenteni sayifunda naba bantu bashekileyo sayixoxa ngeba ngoku lento ininzi siyithethayo izawukhawuleza.
if indeed the bill was sent to the centers for the elderly people, we could have made more contribution. For example, sithetha into enye ye-security, sithetha into enye yamapolisa angahoyiyo, sithetha into enye ye-councillors ezingahoyiyo, okanye mna ndithi rhalela ukuthi ezingekhoyo sasigqibela ngosasibeka sithetha into enye yeendlela, into enye zonke ezi centers zinaloo nto. Indeed, all the centers are speaking in one voice. They've got a concern regarding the negligent policemen, the unavailability of councillors, poor road infrastructure, and the security. All those things have been mentioned by the previous speakers, and all those issues are affecting all these centers that are in this area. Make ndingene kancinci kulo mcimbi we-accommodation for as centers. We don't have accommodation, guys, masitsho kube kanye, because because indawo, for example, indawo endikuyo mna eDordrecht, yindawo eyikhonti engena kaloku phaya kukho counseling ekufuneka simenzile, funeka sipheke, funeka sibe ne-recreation party kwalapha endaweni enye. Ezo nto azikho, which is senza yonke into endleleni enye. Bakukho umama ofuna ukuza kumuntu ophetheyo for counseling purposes, because kaloku asiyeli kutya qha phaya, siyela ne-counseling uphume ingqondo yakhe that's azikho. Our accommodation are not accommodated kwezi zinto zonke. I want to put it shortly that we don't have accommodation. Remember, we don't only cater elderly people in order to get food only, but now we also assist them in terms of counseling and other services. Now, there in our center in Dordrecht, it's so small and congested such that we cannot be able to assist people in these areas. Manditsho ukuthi si center ndindwebile qha si center entsha, not funded yet, but i-constitution yethu itsho ukuthi mazibe khona ezinto ndigqiba uzibala, and izawuthi ze uba iyasebenza. Kaloku funeka sazi into yoba sinoomakhulu phaya sometimes abamkelwa zingqondo ngenxa yezinto ezininzi ezi bezibalwa apha, amaphara, ukuqhekezelwa, i-nutrition, yonke laa nto. I want to say that we are a new center. We are not funded as yet, but now the constitution that we have drafted as that center does allow us to embark on such and such activities. For an example, also we have got elderly people who lose their minds because they get robbed by these thugs and so on. So we do cater for such things as well. Mandihambe ndiye kule ndawo kwi-center zethu sithi mos siyaziboleka zifar from iindawo zethu. One, asikwazi ukuba sifumane i-transport to take abantu aba-unable to our centers where they belong for as exercises nentoni, ukwenzela uba abantu bethu bakwazi ukuba independent kuba bazukulwana babareyiphayo nalamaphara. I want to say that our centers are far from our elderly people. That's why now we are not able to assist them. As I've said before, we have got a burning issue of these young kids who are criminals, who normally rape our grandmothers and so on and so forth. Okunye okulandelayo yini government wethu, yini rhulumente wethu, abanye bangapha kumkani bakweli cala, monitoring people now gqiba uyenza i-document mayilandelelwe iyenzeka na, kungabikho i-document, a written thing which is not practically there. The other burning issue that we said, I'm glad that we've got a traditional leader amongst us. Yes, the bill is good on paper, but now there must be a follow-up and monitoring of things that are mentioned in this bill in terms of are they being implemented or not. And kuthethwa nge-councillors, uyayazi mna tata, ndicinga uba zagqothwa, masinxa ungawenzi umsebenzi uyagqothwa nditsho. Ndicinga mna zagqothwa ii-councillors because azange ndazibona kule yam isenta. Ngoku ndicinga uba ngoku ndiyothuka apha kusithiwa sathethwa ngee-councillors, bendingayazi uba zisakhona zisasebenza. If my memory serves me well, I thought we no longer
have councillors, Mr. Mane, because they are not really visible in times of need. That is why now I'm doubting that we still have councillors, because we don't see our councillors in times of need. Oyini, xa sithetha ngedignity yabantu abadala, futhi kwaye igama lithi umdala, into endala masiyalahlwa. Xa sithetha ngedignity ye-elderly, abantu abakhulileyo, mayimonitharishwe as elderly people, as monitoring dignity yabo yaziwe. Yimani ibalulekile itoilet yomntu omdala. 1 2 3 unomtsonzo niyababona abahla benyuka ngoku. 2 kubalulekile ithimithimasi. Uyabona kule misend ndikhupha imali every morning for uba mabaphunge phambi koba bayojima. Siyajima mos qabe libhayisikili senze yonke laa nto sithandaze. But what else after that? As a result abantu abayi, no transports, no ntoni. Abantu abayi esisenteni befuna. Another important aspect here is the dignity of the elderly people that must be secured at all times. You must remember, elderly people from time to time, they do want to relieve themselves and so on and so forth. Therefore, we want that dignity to be secured at all costs. Ndiyacela ke konqanza uyeka ningomntu uthanda uthetha. Xa kuphinda kukho enye document, ndiyacela man, ndiyabhuda sometimes nawuxolo. Mayithunyelwe idocument le siqoqe esenteni. Sifike apha sigqibile ukuyixoxa sifike sithi 1 2 3 ingabi indele nto. Kuwesi namhlanje kuyabanda besigqiba ubukhalazi basiyagodola. Xa besiyixoxile esenteni ngekuthunyelwe abantu abathile bazothi 1 2 3 kumnandi uphuma for recreational purposes. Nokubonana ndigqiba ubona amaXhosa nandiphangela nawo kumane zona. Kodwa please thumelani izinto sizixoxe esenteni zethu sizapha siziphethe. Okwesibini zenithi nxa niphinda nifanda ngoku ningazilibali transport to take those who are unable to go to the centers. Ndiyabulela kakhulu. I thank you very much, Honorable Chair. Lastly, there are two things. The last one that has been mentioned, please make sure that you fund the elderly people in order to go and visit important events like this. And the other one is the fact that we must be given such documents early so that we can discuss them in those centers and deploy certain people to become part and parcel of such gathering of this manner. Thank you. Thank you so much. Just before the lady gives us input, I was just looking at the time and looking also at the fact that we've had our senior citizens for quite some time today. So, and we are due to finish at 2. So I would like, if that's at all agreeable with all of us, that we have the last inputs in this meeting today. As the lady is going to speak and the one behind her, that we have the last people now, because we still are going to have the responses from the department, from the social workers, from whoever else that we have here today who is going to respond. And also, we do need to get, the lady who just spoke now said that senior citizens, and I'm one of them, we would like to have something to eat, you know, as often as possible. So something has been prepared for that purpose, and we would like to be able to do that as well before it is too late. Thank you so much. Ndizawucela ke into yoba aba ke bazothetha ibe liqela ke labantu abazothetha kokugqibela nanjengoko besitshilo ke ngaphambili into yoba sinazo ii-social workers nabanye abathetha inxaxheba abakhoyo phakathi kwethu abafuna okanye esinqwena into yoba bangaphendula kule miba ke eyaphakanyiswa apha. Nanjengoko ke inenekazi ebelilapha belichazile into abantu abadala amaxesha ngamaxesha bafuna into esiwa phantsi kwempumlo. Ewe ke namhlanje ke siyathembisa into yoba sobanika elo thuba kuba kaloku sinengxaki yexesha into yoba besizisikelela ntsimbi yesibini into yoba sibe lo msitho ukumila kolu hlobo siyawuqukumbela. Enkosi ndiyabulela mna ndinonhlabathi Dlakiya
phantsi kwentsika yethu isenta yam isinako Adult Association. My name is, I'm coming from Sinako Adult Association. Nonhlabathi Dlakiya. My name is Nontlabati Dlakiya. Into apha mna endibulelayo yile constitution sinikiweyo inento zonke sebethethile abathethileyo inye ke mna ke okanye zimbini endizawusicela phaya ezilalini zethu sineekliniki iikliniki zethu zikude sicela ke into esicela uba sisondeze kufutshane xa kusizwa ezikliniki kukhe kuzelwe thina sisodwa kungazelwa nelali. I want to equally agree to everything that has been said here. And also I want to emphasize on the issue of clinics because the clinics are far away from us. And I would like actually one day, a day to be set aside whereby that clinic will solely look at the issue of elderly people. Enye into ngamanzi sisebenzela imisebenzi projects yethu zisemizini ngoku amanzi akhe aphele phaa besicela ke ngoba urhulumente akanakhe basinika amatanki okweli xesha angakasakheli na. The other issue is the water. We don't have enough water in those centers. Mobile tanks so that we can be able to continue with our operations as those centers. Enye into xa sithe sisakhiwa kwakhelwa sicela uba siyokakhela kwezi ndawo zethu sizikhombileyo singahleli apha emizini kuba kaloku sizawubhubha thina kushiyeke abantwana xa ndizakwakhela kulo mzi wam abantwana bazawuthi gxotha bathi masihambe ndizawucela xa urhulumente ethe banyimilika wasakhela asakhele kwezi ndawo zethu zeeprojekthi sizikhombileyo. Also on the issue of building facilities in certain homes of certain individuals, but now we want independent facilities to be built so that there can be no conflict between the family whereby the facility belongs under that family, but now we want the center to be built independently, to have independent centers built for us. Enye into ke eyinhlungu endicela urhulumente akasenzele yona abantwana bethu bayafunda babe nee-degrees zabo badinge imisebenzi bakuba bedinga imisebenzi iminyaka iyakhula iyawude iyotsho ku-35 kuzakuthiwa umntana xa ena-36 years akamqeshi urhulumente kuba phaya epalamente kukho amaxhego namaxhegwazana ozelayo abantwana bethu noba bane-36 kuthi akazuqeshwa sicela nikhe nisithethelele kwelo cala kaloku ezi mali abantwana bethu sibafundisa ngeemali zikadanke ngoku uzawuhanzima umntana xa na-36 years athi urhulumente akazumqesha kubekho amaxhego namaxhegwazana ozelayo phaya. The other burning issue, Honorable Chair, is the issue of unemployment. We have our children whom we have educated as graduates. Now they are sitting at home idling. They don't have any employment. Whereas if you check there in National Parliament, we have got elderly people who are members of Parliament who are sitting there, who are sleeping. Therefore, we don't want our children now to reach 36 years without employment. We do want government to look at that issue as well. I thank you, Honorable Chair. Mandibulise kubameli bepalamente abaphakathi kwethu ndithi xa ndibabulisa ndithi nqanga nentsiba zayo ndingabashiyanga ngemva abantu abadala esingabo apha abasuka kwindawo ngendawo. Let me take this opportunity to actually extend words of greetings to the honorable members who are seated at the table and also extend greetings to the people who are here. And in brief, I want to say all protocol observed. Ndingusizi werhwetshe osuka eSakhisizwe municipality kwisenta eyilumanyano eKhowa. My name is Siziwe Kwecha.
Manyano Service Center. Sakisizwe. Or Sakisizwe Center, from Sakisizwe Center, Sakisizwe Municipality. Sakisizwe Municipality, I beg you, Manyano Service Center. under Manyano Service Center. Izinto ezininzi sezithethiwe. Kukunyathelisa nje ukuba ezi ngxaki sinazo kwezi center ziyafana. Okokuqala ndiyacela urhulumente kwiindawo zakhe laa mbhalo othi bathuphili mayingabi siso isihombiso sendonga, mawenziwe ngabantu abafanele ukuwenza. Kuba lusizi sithi singabantu abadala ube fike sitshitshiliza kwezi ndawo sitshitshiliza. Ude ulambe ulapha. Abanye bade bawe phazi iswekile betshitshiliza kodwa bekuthiwe bathuphili kube kukho abantwana abancinci abahamba phambi kwethu. I would like to actually emphasize whatever concern has been raised here. But now, I want to highlight the issue of putting people first. That's a slogan of government, to say Batupele. But now we don't want to make that as a slogan, but we want to practicalize things because as elderly people, from time to time, we go from pillar to post, and some people have got diabetes. Now they actually fall in the process, whereas the young people are actually given an attention first. So we want the elderly people to be given attention first because the present government is saying, let us put people first. Okulandelayo siyambulela urhulumente noxa ke le bill thina singakhange siyifumane siyayimamela ke kodwa njengokuba ithethwa sinqwena uba iqhubele phambili. Eyona nto ke ingamandla kukuba senze isicelo kurhulumente wethu ukuba ii-clinics ezi zikhoyo kwindawo esihlala kuzo azinike amayeza. Umzekelo phaya eLumanyano i-first aid kit trunk yethu yayiye kulo nyaka uphelileyo phaya iyocela amayeza soloko kusithiwa akukho mayeza ekliniki. On the issue that has been highlighted by the previous speakers, we want our clinics to be supported in terms of medication. Because now there was a medical aid truck that came there, but in the first aid truck that came to our facility in Manyano, kit that came into Manyano, but now they were not able to be assisted because there's no medication in those clinics. Kwakhona siyacela urhulumente asincede ngabantu bokugada ezi center sisebenza sihlala kuzo ngoba ziyaqhekezwa. We want government to assist us in terms of giving us security personnel because from time to time there's burglary happening in our centers. Therefore, we want security personnel to be employed to safeguard our centers. Nabantu bokusiphekela ngoba kuthiwa masiziphekele singamaxhewazana asikwazi ukuma ezimbizeni sipheke siyoyisakala sicela abantu bosiphekela kurhulumente. We want dedicated staff to cook for us because as elderly people we are unable to cook for ourselves because of our age. Kwakhona ndicela ukuba urhulumente akhe angenelele kulo mcimbi wombane no-Eskom ngoba umzekelo phaa kula center yethu kukho ixhegwazana elikudala lingenambane ngoba belimane linika umzukulwana imali yoba yothenga umbane. Kanti umbane watswetywa kudala akakhathi umakhulu sapha isliphu ndibone ubona sekuzocinywa umbane. Ngoku akakwazi ubhatala esasikhuntyulu semali efunwa ngu-Eskom and nguye nalo mzukulwana bobabini abantu abahlala kulaa ndlu. Now awukhona risho umzukulwana wa-end up egula ungu-bedridden ngoku kuloo makhulu. Siyacela ke ngokurhulumente ii-cases ezinjalo akhe azise iso abonelele elaa xhegwazana uba ingathini imeko yalo ukuze liphinde libe nombane. We have a situation whereby in our center there's an elderly grandmother who's having a bedridden child, and the child used to go and buy electricity
And only to find out at a later stage that there was some corruption that was happening. And now there was some officials from ESCOM who came to say, no, this electricity was not paid for. Now the grandmother is compelled now to pay a lump sum because of non-payment of electricity. So on the other hand, we do want government to intervene by using ESCOM. Kwakhona siyacela amapolisa xa siripote i-cases kuwo zokuqhekezwa mawasinike i-report yoba ahambe emaphi. We also want the policemen actually to give us a feedback if they were given a report as to say this is what happened in terms of burglary. The policemen must come back and give us a feedback as to how far have they gone in terms of that case of burglary. Phaya e-Elliot edolopini nasezilokishini sizisenda nelali engaphandle sizisenda ezine. There in Elliot, we've got 4 centers in the rural area. Now kwisenda eMasincedane le center iMasincedane ise Polar Park location. The Masincedane Center is located at Polar Park location. Abantu bala center abanandawo yohlala bahlala kwi-container le yenziwe ngenkcenkce. Those people, they don't have a proper facility. They stay under a container that is built of zinc. Xa kushushu bayatsha, xa kubanda bayagodola, incinci le container noba kushushu noba kuyabanda abafike emva bahlala phandle bayacela i-accommodation aba bantu. Phaya akukho nee-toilets funeka bayocela kwimizi ekufutshane ngezinye imini bangayinikwa kuloo mizi kufutshane. They require assistance because the center is not in good condition. For instance, when it's very hot, that center, because it's built of zinc, becomes very hot as well. Also, when it's very cold, it becomes very cold. And now they require assistance so that they can get an alternative center. Enye isenta enye yezinto abangenayo phaa kulaa center ngamanzi. Amanzi abanawo tu kufuneka bavuke ekuseni bayowukha ngamapheyile kuloo ndawo bazowabeka apha bawasebenzisa aphele amanzi ngoba akho nto yoba babe namanzi kulaa ndawo bahlala kuyo. The other problem in that center, they don't have enough water. As a result, every morning they are compelled to go somewhere and fetch water. That is another problem. Abanawo nombane. They don't have electricity as well. Enye isenta yi-Ekuphumleni. Another center. Ekuphumleni ise Vergenoeg location. Another Apha center is Ekupumleni. Indlu yabo zeza zindlu zakudala zikamasipala iyanetha yenziwe ngeasbestos phezulu. That center is built of asbestos. As a result, it's affected really when it comes to the heavy rains. Nabo abanawo amanzi banale ngxaki yoqhekezelo. They don't have water and they experience burglary from time to time. Eyokugqibela ke isezilalini kwindawo ekuthiwa kusemhlwazi. The last one is located in Mshwazi in rural areas. Yimasiphakame igama layo. It's referred to as Maspakame Center. Imasiphakame ayinandawo kodwa phaya emhlwazi sikhona isikolo esivaliweyo. Bayacela ke ngoku kuba urhulumente abanike amagumbi kwesa sikolo sivaliweyo ngoba kuthiwa i-property karhulumente. They require to be assisted, to be accommodated in that school that has been closed so that they can continue with their activities. Ndiyabulela ndixhasa i-monitoring. Ndixhasa into kokuba urhulumente makathi izinto azibhalileyo azilandelele azibone uba ziyenzeka. Njengale document esiyiva apha ibifanele uba ithunyelwe ezisenta so that sikwazi uku-interacta nayo but asikwazanga ngoba khange siyifumane. Enkosi kakhulu. I thank you to say that I would like to encourage that there must be proper monitoring and follow up on the issues
that has been included in this bill. I thank you. Thank you so much. I would like not to waste any more time and ask that we get the response from the department, please. Nkosi kakhulu ndingathanda uba ningabi sachitha xesha sifumane isebe like lihlomle. Niyalibulisa abantu abadala. Greetings to the elderly. Umama Masango, our chairperson of today. Umama Masango ke ungusihlalo namhlanje. Umama Abrams, our members of the Portfolio Committee for Social Development. No hloniphekileka Abrams kunye namalungelo committee kunye nabahlali. I just wanted to acknowledge them because they are facilitating an extremely important process. Ndibone kubalulekile ukuba ke ndibhekise kubo ke ndibaqaphele kuba ibaluleke kakhulu le nkqubo ke bayiququzelelayo okanye bayisebenzayo namhlanje. Allow me also, Chairperson, to acknowledge the administrative teams from both Parliament and the staff of the national and provincial departments of social development. Kwakhona ngegunya lakho sihlalo ndivumele ukuthi ke ndibulele ke abasebenzi kuqala abaseParlamente, abasebenzi kwisebe likazwelonke nakwisebe lephondo. I also want to acknowledge the presence of the members of the South African Older Persons Forum. Ndifuna kwakhona uqaphela ke nokubakho kwamalungu ke South African Older Persons Forum. The inkosis in our midst, Inkokheli zomthonyama eziphakathi kwethu inkosi. Inkosi Mabuso and Inkosi Joey. Unkosi Mavuso nonkosi Joyi. I want to indicate that we have seen you, we have heard you engaging with us on this important piece of legislative framework. Ndiyafuna ukutsho ukuthi sinibonile, sinivile, nithetha, niphefumla, nixhobisa ke ngalo mthetho ubalulekileyo kangaka size nawo. And I want to say to you, all the issues that you were raising are exactly what this legislative framework seeks to address. Ndiyafuna ukutsho kuni ukuthi zonke izinto ezingxakini zibalulayo nithi nijongene nazo zizo kanye ezinobangela oba masibe size nalo mthetho sizama kanye ukuhlangubezana nezingxakini zichazileyo. In a nutshell, this bill seeks to take into consideration your rights, your dignity, your integrity, but more importantly, your protection and care. Ngamanye amazwi ke lo mthetho uyelwayo ngokuphandle ke uzama ukhusela amalungelo wenu, isidima senu, ubukrelekrele benu, inkathalelo yenu nokhuseleko lwenu. But I've also noted that we received acknowledgements of the quality of the bill and the manner in which it has been crafted. We truly appreciate that. For us is progress. Kwakhona ndiyafuna ukuyichaphazela indawo yoba ke siye saqaphela indlela enisiqhwabela ngayo izandla, indlela ekuqulunqwe ngayo lo mthetho, oko kusinika amandla silelisebe, indlela eniyincoma ngayo lo mthetho ukuba ulunge kangakanani na. So I want to take this opportunity also to just apologize for the late circulation of the document, but you have already come up with a lot of other alternative proposals in terms of how you are going to continue making yourself familiar to the piece of legislation that is being tabled before you today.
Kodwa ndiyafuna uxolisa kakhulu ke ngendlela yoba lo mthetho nidibene nawo kade. Kodwa into endiyithandayo indlela enithe nasixhobisa ngayo nibe ngathi ningamajoni ebelele exhobile afotlela kakade. Ndithanda nale nto uba niyaqinisekisa ukuba ke niza kwenza njani na ubheka phambili ukusebenza ke ngalo mthetho. Loo nto ke isinika ithemba kakhulu namandla thina silisele. Chairperson, I am not going to be too long in the sense that I will try and cover all the issues so that we don't have to call our social workers, because if we call them, they are going to respond exactly the way I would have responded. Sihlalo ndizawuzama ndingabi mde ndizawuzama ukuqulunqa okanye ndidibanise ngebande elinye yonke le miba ebinyathelwe apha ndingabi sababiza oonontlalontle bethu bakhoyo kuba ke impendulo yabo okanye ukuhlomla kwabo kuyafana noku ndikwenzayo. I'm also saying this because I've noted that there are a lot of service delivery issues that have been raised. So I am going to request that those people that have got extremely burning issues should move quietly to see the team from the Department of Social Development that are seated there on the extreme left, so that you can get their contact details and know precisely on which days are they in your area. And I also want to encourage that we should not stay for too long with issues that are burning to us and wait for an opportunity like this to come and engage our social workers, because they are there in the community. And I want to appreciate that I've had very positive feedback from yourselves indicating that they are there, as well as the acknowledgement of the work that government does for you. Kokhona sihlalo ndivumela ukuthi nditsho ukuthi ndiqaphela ukuthi imiba emininzi ethe yaphakanyiswa ke ngabahlali namhlanje imalunga ke nonikezelo nkonzo. Ngonontlalontle ke bakhona ndizawucela ke ukuthi apha phakathi kwethu kuba kukho abantu abanemingxaki abaqonda ukuthi zona azikwazi ulinda zifuna ukuhoywa ngokukhawuleza mabachochele onontlalontle bapha kwicala lasekhohlo kum bazame ukufumana inombolo zabo zoqhagamshelwano kuba ke bakhona basoloko bekhona neofisi zabo niyazazi. Ndiyayithanda into yoba ke abanye benu bayavuma ukuthi onontlalontle bakhona bayabazi baphina, kodwa ke ndiyafuna ukutsho ukuthi ingxaki esihleli nazo masingazigcini zide zibe ndala zilindele kude kubekho indibano efana naliya namhlanje siqale ukuziphakamisa. Makuyiwe konontlalontle mabasetyenziswe ingxaki mayithi saqala uvela ndichochele onontlalontle niyofuna ingcebiso kubo. So I am not going to individually address issues of rentals, residential care facilities, because those also can be engaged with social workers who are responsible for the funding of the facilities that you have been engaging us on. And I want to commend our older persons for having raised issues on the state of facilities, the state of the provision of services, the quality of services that they are in fact receiving. So we have our social workers, like I indicated on the extreme left, right there. Can you please wave again, colleagues? So that you engage with them. I take it that you also have the team from Program 5 who will be able to assist us in terms of responding to issues that impact on, the funding of our care facilities for older persons, as were raised by our older persons here this morning. Andizungena ke kwingxaki zeziko ngalinye kulamaziko ke abantu abadala bathi baphuma kuwo ingxaki ezahlukahlukene enjongene nazo andizungena ke kuzo, kodwa ke ndingatsho ukuthi ke ndiyanincoma ningabantu abadala uba nikwazile ukuphakama nikwazi ukuthetha nicacise elubala zeziphi iinkathazo neengxaki enijongana nazo ngokwemaziko enihlala kuwo neengxaki zenkonzo enizifumanayo ngaphakathi, inkathalelo, uhlobo lwenkathalelo ifumanayo ngaphakathi nikwazile uzinyathela zonke ezo nkalo. Oonontlalontle bethu ke ngaba
zisusiwe kubo zisaqala nje uvela nithethile nangohlobo lwengxaki yenkxasomali enicinga ukuthi amaziko enu niyawadinga khanitsondele ke kubonontlalo-hle bengabo abanicebisayo ukuthi kwiingxaki ezilolu hlobo ezinikweza nemali ninganceda kangala ngolu hlobo nolu hlobo. This morning, we were supposed to really look into what are the areas that concern us that are weak in terms of this legislation, and what is it that we would like to see improvements on. And there are just a few things that I'm going to raise with you to refer you to specific areas within this legislation without getting into the depth of the discussion of the legislation itself. Ngalentsasa ke injongo zethu uba masibonisane ngezindawo sicinga ukuthi zingamakhwiniba kulo mthetho ukhoyo nezona nezibuthathaka ezifuna ukuphuculwa. Ndizawuzama ke ndicaphule nje ezimbalwa apha kum ndingakange ndingene nzulu kuzo endifuna ukuthi mhlambi naxa nihleli pha emakhaya noyiphethe lo mthetho nujongile nimilisele kuzo amehlo. The concerns that you raised relating to residential care facility, we have section 18A1 and 2, which is looking at the overall improvements on the state of facilities and how they should be managed. So that section empowers each one of you to report in the event you are not deriving any joy out of the services that are being provided. And Apha ke kulo mthetho icandelo 18.1 no-2 lithetha ke malunga nohlobo lwendawo ezakhiwe esihlala kuzo nezingxaki nithetha ngazo ukuthi anifumani lonwabo ngokohlobo ezilulo ngoku anifumani khuseleko kulo. And then, what is important is that you raised a lot of issues around abuse, and that I will have to talk about. Okona kubalulekile kwakhona kuba uninzi lwenu lithetha ngokuphathwa kakubi nokuphathwa gadalala kwenu oko ke kuyanyanzeleka ndithethile kakhulu ngako. Chapter 5, section 25A of the bill is extremely central to the issues of abuse of our older persons. Icandelo usahluko sesihlanu icandelo 25A lithetha kakhulu ngomalunga nohlobo lokuphathwa gadalala nokuphathwa kabuhlungu nakakubi kwabantu abadala. And there are a lot of improvements that we have in fact made in terms of this bill. Kubekho ke ukuphucuka okuninzi esithe sakwenza ke ngokwesihlomelo salomthetho yilwa isizana sisiphetheyo ngoku. I'm going to quickly summarize that so that we are all happy with what has been done. The first thing Sizozama ndishwankathele ukwenzela sonke sonwabe ngoko kuthe kwenziwa. Okokuqala, the first thing is the fact that we have now included the preparation of our older persons before they go to court, and we are also advocating that when you have reported your case of abuse, you must be protected as an older person. When you go to court, you don't go and stand there where everybody is looking at you. You are able to communicate your case in camera where you are not exposed to everyone. So the process of cross-examination and testifying is done in what we call in camera. into yokuqala esiyenzileyo yoba ke xa umuntu ethe wafaka isimangalo mhlambi ityala enkundleni into esiyishumayelayo yokuthi umuntu lowo makahoye qala ngendlela efanelekileyo okulandelayo makakhuselwe emveni koko. Ukhuselwa njani? Umzekelo ukuya enkundleni makubekho indlela amalungiselelo enziwayo ba usiwa njani enkundleni, naxa ufikile enkundleni mawungabekho pha elubala ubonwe ngumuntu wonke ube sisibuko xa unikezela ubungqina bakho, makubekho indlela ekhuselekileyo eyodwa yoba ubunikezele ubungqina bakho usekhusini kunye nendlela okubuzwa ngayo imibuzo ilizwi nolwimi elisetyenziswayo malilungiselelwe lisulungeke lingahlabi xa lingena ezindlebeni zakho wena mntu umdala olokhuseleko lubalulekile ube uyalifumana. So we have also introduced intermediary services where you get somebody to support you to talk freely about your case throughout the process of the justice
management of your case. Cebise noba makubekho inkonzo obonelelwa ngazo zoba kubekho umntu uphaya enkundleni ohlelele ukusoloko eseqala kwakho abe yimpilisi yakho xa kukho imibuzo nentetha ibhekiswa kuwe idlule kuye kuqala ukwenzela ubuzaza bayo bulungiswe nguye ayitheze amandla lo mntu phambi kuba izongena endlebeni zakho wena mntu mdala. And all these things I'm talking about relating to abuse, they are all covered under section 28 subsection 7 of this legislation. Zonke ke ezinto ndithetha ngazo zempatho gadalala zikhona kwisahluko section Section 28 subsection 7. kwicandelo 28 elinecandelwana lesixhenxe ziphake kweso sahluko ke ezindawo zithetha ngempatho gadalala. And we are also saying the Minister of Social Development is compelled by this legislation to establish an abuse register, which we utilize to ensure the inclusion of everybody that has had who is a perpetrator of older persons. Kwakhona ke kulomthetho umphathiswa uyanyanzeliswa ukuthi makaseke iregister apho kudweliswa khona amagama abantu athe bangabatyholwa ekuphatheni gadalala abantu abadala. Sifuna abo bantu babhalwe phansi baziwe uba ngaba abantu abanegalelo lokuhlukumeza abantu abadala. And in terms of the inclusion of people with disabilities, section 14 of this bill covers our older persons who are frail, the process of them receiving special care and family care. But it also emphasizes what one of our older persons raised, the importance of their participation in all critical processes that affect them. Ngokumalunga ke nabantu abakhubazekileyo icandelo leshumi elinesine 14 unesibonelelo sokuba abantu xa ebadala umuntu omdala ukhula enamandla kodwa ngoyesiba mdala uya ephelelwa ngamandla abe buthathaka de ekugqibeleni azibhaqesele ngathi ungumuntu okhubazekileyo ngenxa yokhula. Eli candelo ke lithi aba bantu badala siyayazi ukuthi nabantu abakhubazekileyo bayatsho ukuthi kwizinto zonke ezibachaphazelayo okanye kwizinto zakho ezenzekayo ebomini bayafuna ukuba inxalenye yabo mabangcwethelwa ecaleni ukuthi xa kusekwa izinto zenziwe ngendlela ebathintelayo bona bangakwazi ukuba inxalenye yaloo nto yenzekayo. Just 1 second. We have just been told that there's a failed fire this side of the building. If there are people that have cars that are parked there, if they could please go and remove them as soon as possible. Umsusu nje bethuna siva kuthiwa kunomlilo oqhamukayo kweli cala lingapha kubekho abantu abamise iimoto zingapha mabakhawuleze basuse iimoto zabo kweli cala lingapha. Yeah, I just want to also say, there was a concern that was raised relating to the bill remaining on paper without effective implementation and monitoring. And I want to say, as we come here, we have already developed a monitoring plan, which is going to assist us to work with all the stakeholders to ensure that there is monitoring of the integrated approach that we have proposed, so that we can be able to implement this bill successfully. So coordination and integration will have to happen across various government departments, as all of you have said this morning. Kwakhona kubekho inqalabo ephakanyiswayo apha yokuba ke mhlambi akukho nkqubo yolandelelo nokukhangela ukuthi le migomo kulomthetho oyilwayo iyafezekiswa na. Ndiyaniqinisekisa ke ukuthi ukuza kwethu apha namhlanje njengoba ndisiza nje namhlanje apha sesikhona isicwangciso esiqulunqwayo senkqubo eyeyolandelelo nokuqinisekisa ngofezekiswa kwele miselo ilapha kulomthetho oyilwayo kwakunye nenkqubo yothungelwano nayo iqulunqwe kweso sicwangciso silapho uqinisekisa ukuthi xa sele ufezekiswe lo mthetho sibe nenkqubo edibeneyo yothungelwano esebenza ngayo ukhangela ukuthi le mthetho oyilwayo iyafezekiswa na kube khona ulandelelwano kwezo nkqubo kufuneka zilandelwe ngokumiselwa ngulo mthetho. Chairperson, thank you very much. Sihlalo enkosi kakhulu.
Thank you so much from the department for that clarity and ensuring that all the points that were raised have been captured and all that needs to happen will be done, both in terms of the services but also in terms of the amendment bill itself. Enkosi kakhulu kwisebe ngesiqinisekiso enithena sinika sona namhlanje ngethemba loba ezi zinto zitheswa wazikhankanya ziza kwenziwa zenzeke ngokwenkonzo nangokwalomthetho uyilwayo. I omitted to make an announcement that I was given by the Secretary of the Portfolio Committee. Ndiphosile ukwenza isaziso ebendisihletyelwe ke ngusihlalo ke kuqabe ngunobhala wale committee. She asked that those who have written submissions, Ucela ukuthi abo bantu ke banezingcibiso neziphakamiso ezibhaliweyo. yes, because we've just taken oral submissions, but those who have things that they still would like to propose for this amendment bill, they can contact the secretary over there with their written submissions so that we ensure that each and every person who came here with a proposal, that proposal is recorded accordingly. Kuba ke apha besimamele abantu abenza iziphakamiso zabo ngomlomo kodwa ke lonto ayithethi ukuthi siyabavalela abo bangakwangazanga uthetha ukuthi banalo ilungelo nabo lo uzenza iziphakamiso zabo sibhalwe phansi sinikezelwe pha kula tafile nakunobhalo uyanikezela abantu ke abafuna ukwenza ezo ziphakamiso sibhaliweyo banelungelo bangacela ke iphepha pha kubo abanike iphepha elungiselelwe lonto. You might want to know what is going to happen here on. Mhlambi sinombuzo bake ngoku emvini kwayo yonke lenkqubo yeyiphekla kokuphokulandelayo. These public hearings are part of a process that we refer to as Parliament processing the bill. Le nkqubo yokuba sibe lapha sizomamela ingcebiso zenu ziyinkqubo yeParlamente eqhuba ngayo ukusebenza uqulunqo lwalomthetho uyilwayo. From here on, we go back to Parliament. Xa sesigqibile kuyo yonke ke lo msebenzi uhambe siqokelela izimvo sibuyela eParlament. So that the committee can engage or can deliberate on the hearings after we receive the report from the parliamentary secretariat. Ikomiti ke lena ihambe iqokelela iziphakamiso zenu iye ihlale phansi ixoxe emveni koba ifumene ingxelo evela kunobhala. So the process is still ongoing and we will, obviously through our parliamentary communications unit, you will be told how far the process is. Le nkqubo ke isaqhubekeka emveni koba sisesimkile apha ngokunxibelelwano neParlamente nisenako uba nayo indlela yokufumanisa ukuthi kumaxa undawoni na uqulunqo lwalomthetho. So that actually brings us to the end of this session today. Oko ke kusizisa ke esipheleni ke sale nkqubo yanamhlanje. And in closing, I would like to thank each and every one of you Xa sivala ke le nkqubo ndifuna ukuthi enkosi kumntu ngamnye othe walapha namhlanje. for having taken half or more than half of your day Ngokuba nithe nazidina nathachitha usuku lwenu lonke neza apha. to come and give us the inputs that we so need Nazo sixhobisa ngegalelo esilidinga kakhulu. to ensure that legislation is as consultative as it should be. Ukuqinisekisa ke ukuthi uqulunqo mthetho lunofakana umlomo kunye nani luyanibandakanya nani. I would like to thank my colleague, Honorable Alexandra Abrams, Ndifuna ubulela ke nogxa wam apha ecala kwam uhloniphekileyo Alexandra Abrams. and I would also like to thank very much our support staff that come from both Parliament and from the department itself. Kwakhona ndifuna ukubulela kunye nabasebenzi baseParlamente nabesebe ngendlela abasixhasa ngayo thina siyile committee. And also our media support, because I don't know that without them, this could go further than what it is happening here today.
kunye nabenxibelelwano lwezendaba amajelo ezendaba siyababulela kakhulu ngenkxaso yabo kuba ngaphandle kwabo andiqondi ukuthi le ndlu ngeyigcwele ngolu hlobo okanye lo msebenzi ngesuqhube kahle kangaka. Your attention has been amazing. Nendlela enithe nazizola ngayo nimilisele ingqondo kulo mbasa uphetheyo iyaxolisa kakhulu. I would like all of us to stand up so that we can ask one of you to pray and thank God for today. Sizawucela ke ngoku ukuba kubekho omnye wenu olitshantliziyo ozosivalela ngomthandazo ngeli xesha ke sikwazile siphakamileyo abo bakwaziyo uphakama. Ngabakhona ke umuntu onosinceda? After that prayer, I would like you to please remain seated because you will be served sitting where you are. Emveni ke komthandazo lowo sizawucela ke ukuthi iphinde nihlale vu kwezi ndawo nikuzo ukwenzela nizokwazi ufumana ke kusuka phantsi kwempumlo. Sesingaphakama ke. Singaphakama kabe khona umuntu ozosinceda ngomthandazo. Where is the pastor? Umfundisi sehambile. Umfundisi is not a pastor. Yeah, Nick. So Nick. Masithandaze egameni loyise lonyana nelomoya ingcwele amen. Thixo ngamandla wonke onika ubulumko kubantu bakho, nika inkokheli zezwe lethu ukukhathalela abo basengenamandla, abadala, abakhubazekileyo nabantwana. Ithi yonke imithetho epasiswayo ibe imithetho yokukhathalela abantu, ukukhathalela nokomeleza uthando noxolo kumakhaya wethu. Xa sawugoduka usikhaphe ke Nkosi siyokufika emakhaya wethu, sifike sinolo thando sinolo xolo khona ukuze intando yakho yenziwe apha emhlabeni beyile yenziwe ezulwini. Sikelele ke ngoku Nkosi usigcine, khanyisa ubuso bakho kuthi usibabale, phakamise ubuso bakho kuthi usinike uxolo luze luthi uxolo lwakho olugqitha konke ukuqonda lugcina inhliziyo nengqondo zethu. Sikwazi sikuthande sikuthembe sikukhonze wena Thixo kwanonyana wakho Yesu Kristu. Izithi intsikelelo yakho Thixo ngamandla wakho ngithixo ise engithixo nyane ngithixo moya ingcwele hlale nathi sonke ngoku nangona phakade amen.